jina la Yesu. Weka mikono pamoja, tumkaribishe mtumishi wa Mungu George Ng'ang'a aweze kuendelea katika jina la Yesu. Karibu. You will be seated. Our discussion today is on group dynamics. Group dynamics. There are three reasons why it's an important discussion, and I'm grateful that the program people Wanasifiwe. Tuko na interpreter hapa. Mtu ambaye anaweza kutafsiri ama niende kule. Hatumtaki mtu yoyote apitwe. Ule haelewi Kiingereza, natutaki kupatia mwalimu hard time amejiprepare na English, mwambie afundishe na Kiswahili. Tuko na interpreter hapa. Acha niende kule. Niende kule. Haya sawa. There's an interpreter here, but they are being shy. When we say interpreter, we don't mean you pass your Form 4 Swahili. We mean ako hapa. Oh, kuja. As long as you know Swahili, and I'll try to speak the English in okay. However, I have to repeat myself. Our discussion today is on a very important topic. Mawasiliano yetu ya leo ni topic ama ibada muhimu sana. We are discussing group dynamics. Tuna discuss jinsi ya kuishi katika vikundi. And you know, it's a critical thing in church. Ni kitu ya muhimu sana kanisani. Because the church works in groups. Sababu kanisa hufanya kazi kwa vikundi. That's the way Jesus taught us. Hivyo ndivyo Yesu alivyotufunza. You'll be in a meeting full of thousands of people. Kwa mikutano ya maelfu ya watu. Then we'll go aside with 12. Lakini anaenda kando na 12. And he discusses with them. Na ananena nao. He showed us it is important to have the crusade. Alituonyesha kwamba if you want the message to go well, ukitaka ujumbe ufike vyema, you need small groups. Unahitaji vikundi vidogo. Divide up the big group into small groups. Gawanisha watu kwa vikundi vidogo. And that's why now that we are having mega churches, sasa jinsi tunavyo makanisa makubwa, the only way they can have impact, njia ya pekee ya kuwa na uguzo, is to grow big and they get smaller. Ni kukua kubwa kisha udogo. The more they increase, the more the small groups increase. Jinsi wanavyokuwa wengi ndivyo vikundi vidogo vinavyokuwa vingi. If you avoid the small groups, ukitenga vikundi vidogo, you will have no impact. Hautakuwa na uguzo. Small groups, vikundi vidogo, deliver the impact. Vinaleta uguzo. Everybody needs to belong to 3 groups. Kila mtu anahitaji kuwa katika vikundi vitatu. The first one, cha kwanza, is the family. Familia. And you need to tell me you are in your family. If you are not married, in your parents' family. Kama hujaolewa, una jamii ya wazazi wako. Nations rise and fall on the quality of the small group called family. Mataifa huanguka kutegemea vikundi hivyo vidogo vinaitwa jamii. In fact, they tell us great kingdoms that have failed started with marriage failure. Wanatuambia kwamba vikundi vikubwa vilivyoanguka vilianguka kuanzia kwa jamii. Sijui kama ni vikundi kingdoms, empires. Like the Roman Empire. Falme. Ufalme. Ama ufalme mkubwa. It came down. Ilianguka. The part marriages became loose. Children got affected, and within no time the whole nation came down. Wakati jamii ama ndoa iliharibika, watoto wakaharibika, kukakuwa hakuna hicho kikundi kidogo kiko imara. So I hope I've convinced you. Nategemea kwamba nimeweza kuwaconvince. The discussion of small groups, ya kwamba mawasiliano ya vikundi vidogo are critical. Ni muhimu. I want to ask you right at the beginning.
Nataka nikuulize tangia mwanzo. How are the small groups in your church? Vikundi vidogo kanisani mwenu vikoje? I know you have marriage seminars. Najua mna seminari za ndoa. You teach about marriage. Mnafunza kuhusu ndoa. But you need a small group of 10 couples. Lakini mnahitaji vikundi vidogo vya kama wanandoa 10. That is small enough for people to talk. Yenye ni dogo kiasi cha watu kuongea pamoja. There are people who cannot talk to a big group like this. Kuna watu hawezi nena na watu wengi namna hii. But you will be surprised how talkative they are with their friends. Lakini utashangaa wao huongea sana wakiwa na marafiki So zao. let me ask you. Basi nauliza, Are there couples groups within your church? kuna vikundi vya wanandoa 10 couples. kanisani mwenu vya chini ya watu 10? Because 10 couples means 20 people. So you can't have more than that because they will start hiding again. Watu 10 wanatosha, sababu wakiwa zaidi ya hiyo wataanza kujificha. But you know, in 10 couples, nobody can keep quiet. Lakini kwa watu ama couples 10, wanandoa 10 hawawezi, hakuna yule anaweza nyamaza. Even the shy one will talk. Hata yule ambaye uona haya ataongea. And then they will reach a level where they trust each other such that when there is a problem in her marriage, she has people she can share with. Atafika mahali pa kuaminiana ya kwamba akiwa na shida katika ndoa ana watu anaweza nena nao. And the problem will be prevented from destroying their marriage. Na hiyo shida itaizuiliwa kuiharibu hiyo jamii ya ndoa. Let me ask you. Acha nikuulize. I know you teach about marriage. Do you also disciple people? Najua mnafunza ndoa, pia mnawafanya kuwa wanafunzi. Do you have discipleship groups? Mko na vikundi vya wanafunzi. Some people call it Bible study groups. Watu wengine wanaita vikundi vya kusoma Biblia. And it's very different from if you listen to me here. Ukinisikiza hapa, you can ask me questions. Huwezi niuliza maswali. But in a small group, lakini kwa kikundi kidogo, you'll be able to ask me. Utaweza uliza. Brother Nganga, what were you saying? You are using words I've never heard. Brother Nganga, ulikuwa unasema nini? Unasema maneno ambayo sijaisikia. And I'll have to clarify. Na nitaweza kuelezea. You understand better than from a pulpit. Unaelewa zaidi kushinda kutoka kwa madhabahu. So a church of 100 people needs to have discipleship groups where they sit together as a small group where you can ask each other questions. Basi kanisa la watu wengi linahitaji vikundi vidogo ambapo wanaweza keti waongee pamoja, waulizane maswali. From the time I left university in 1970s, wakati alitoka university 1970s, I've always belonged to a small group. Amekuwa kwa kikundi kidogo. I lived in South B in Nairobi. I looked if there is one, I create one. Akaishi South B, akaishi kwa kikundi kidogo na mahali anapata hakuna anatengeneza. I went to Kisumu. I had to start a small group. Akaenda Kisumu akaanzisha kikundi kidogo. You need to be in a small group. Wahitaji kuwa katika kikundi kidogo. In one of those groups, katika kikundi hivyo kimoja, somebody asked a question. Mtu akauliza swali. Who was Uzziah? Uzziah alikuwa nani? Because you see everybody preaches about the year King Uzziah died. Manake, Isaiah saw the Lord. Manake kila mtu anahubiri ya kwamba wakati King Uzziah alipokufa, King Uzziah alipokufa, Isaya aliona uso wa Mungu. So people ask, who is this Uzziah? Nani Uzziah? So in a Bible study, somebody explained who Uzziah is irrelevant. Kwa masomo ya Biblia mtu akasema ya kwamba kile Uria alicho si cha muhimu. In the Old Testament, katika Agano la Kale, they did not say 1920, 1930. They used to count their years by the years of the king. Walikuwa wanahesabu nyakati na mwaka wa mfalme, nyakati za zamani. Isaiah saw the Lord. Isaiah akamwona Mungu in the year of King Uzziah. Wakati wa King Uzziah. When he died. Alipokufa. But instead and seeing the Lord are not related. Lakini kufa kwake na kumwona Mungu hazina uhusiano. I laughed when I got it. I laughed. Nilipoipata hiyo nilicheka. We have preached your Uzziah must die. Unahubiriwa hiyo Uzziah lazima akufe. People have gotten saved. But it's not the word of God. Hiyo si neno la Mungu. But in a big, when you are preaching a crusade, nobody can question you. Lakini ukihubiri katika mkutano wa kuhubiri, hakuna mtu anaweza kuuliza swali. Lakini kikundi kidogo wauliza maswali. Let me give you another example. Acha nikupe mfano mwingine. In one of those small groups, a lady got saved. Kwa hivyo vikundi vidogo mwanadada akaokoka.
And she came from a Catholic background. Na alikuwa ametoka katika kanisa la Katoliki. The husband had not gotten saved. Bwanake hapo ameokoka. I don't know where we were reading. Sijui tulikuwa tunasoma wapi. And alcohol was mentioned. Na pombe ikatajwa. So during the discussion, kwa mawasiliano, she said, akasema she's very happy. Amefurahia. Her husband has stopped taking a Tusker. Bwanake ameacha kunywa Tusker. Although he is still taking wine. Hata kama anakunywa tu wine. Then one of us in the Bible study, she's now a professor in the medical school. That time she was just one of the doctors. Mmoja wao ambaye ni profesa, siku hizo alikuwa daktari tu. She told the lady, akaambia mwanadada, between Tusker and wine, kati ya Tusker na wine is more evil. Wine ni mbaya zaidi. Because there is something called a proof liter. Proof liter, something that measures how alcoholic a drink is. Kama kuna kitu pima kiasi cha pombe ama alcohol. You see, 1 glass of wine, glasi moja ya wine is equal to 2 bottles of Tusker. Ni chupa 2 za Tusker. It's equal to 1 tot of whiskey. Ni tot moja ya whiskey. So whichever you take, you'll be drunk. Yoyote utakao kunywa utalewa. But you need a lot of bottles of Tusker to get drunk. Lakini unahitaji Tusker nyingi ndio ulewe. But with the wine, lakini na wine, within no time, 2 glasses, unalewa na glasi 2. So your husband has gone the wrong direction. Mume wako. But I don't understand. Lakini sielewi. See, Jesus has been divine. Si Yesu alibariki wine. And no they joy. Lakini apendi pombe. In English. According to the way she had grown up, she had grown up knowing that alcohol is not the same as wine. Jesus blessed the wine, but he's unhappy with alcohol. Alibariki pombe lakini akubariki. Alibariki divai lakini akubariki pombe. So she was explained. Akaelezewa. The problem is not the alcohol. The problem is drunkenness. Don't be drunk with wine. And wine would get you drunk faster than Tusker. Shinda sio pombe, shinda ni ulevi. Na wine itakulewesha haraka kuliko pombe. So the person is telling your husband, mwambie mume wako, since he has started stopping, jinsi vile ameanza kuacha, let him stop everything. Wacha aache kila kitu. That kind of question can it be asked in a pulpit? Hilo swali linaweza ulizwa kwa madhabahu. But then we are 10 of you. Lakini mkiwa 10. You know, of course it's very embarrassing for her to acknowledge she has no idea the difference. You know, she's a new Christian. Inamwaibisha kuonekana haelewi. But in a small group, lakini kwa kikundi kidogo alikuwa tayari kuuliza maswali na akae mjinga bataelewe. Are you seeing the power of small groups? Unaona nguvu za vikundi vidogo? If your church has no small group, it will be difficult to do effective discipleship. Kama kanisa lenu halina vikundi vidogo, itakuwa ngumu kufunza wanafunzi. And maybe we talk about you yourself. Na labda tuongee kuhusu wewe. If you do not have to belong to a small group, kama hauko kwa kikundi kidogo, there's something you are missing. Kuna kitu unakosa. You see, those of us who preach, unaona wale wetu ambao tunahubiri, we need the small groups than others. Tunahitaji vikundi vidogo kushinda wengine wote. Because we have been repeating things on the pulpit. Kwa maana tumekuwa tukirudia mambo kwa madhabahu. We come to a small group. Lakini tukija kwa vikundi vyetu vidogo. Somebody asking them, Pastor, I don't understand it. Can you repeat it? This is what you say. These are the past says this. And they're asking innocently. Wengine mkija kwa vikundi vidogo wanauliza sikuelewa mchungaji. Kwa hii basi wanasema hivi na hii wamesema hivi. And for the first time you realize. Na kwa mara ya kwanza unagundua you are contradicting the scriptures. Unapinga na maandiko yanapingana. So I normally tell pastors, mimi waambia wachungaji, they must belong to a Bible study group. Lazima wawe kwa kikundi cha kufunza Biblia. And when they go there, they are not going there as pastors. Na wakienda pale wasiende kama wachungaji. They are going as members of a discipleship group. Waende kama kikundi cha kujifunza Biblia. So they will not go there to preach. Hawataenda pale kuhubiri. One of the members will facilitate the questions. Mmoja wao aendeleshe maswali. Then we all discuss the questions. Sisi wote tujadiliane. Are we together? Tuko pamoja.
So it's important to understand when you do that, the pastor starts understanding areas of questions. Because the person asking the question is one, but the whole church has that question. But if you hear it as a group, you now can prepare to teach it in the pulpit. Ukifanya hivyo, mchungaji anaelewa ya kwamba watu kile kitu ambacho hawaelewi. I also tell people, niwaambia watu, everybody must have 3 friends. Lazima mtu awe na marafiki watatu. Number 1 friend mmoja needs to be somebody you are discipling. Mtu ambaye unamfunza, unamlea kiroho. So you are a group of 2 people. Nyinyi ni wawili sasa. That somebody you have picked. Mtu umechukua na unamfunza, unamlea. So you are friends. Mko marafiki. But the truth is, whenever you meet, lakini ukweli ni kwamba mkikutana, you get very little out of him. You get very little out of him. Unapata kidogo sana kutoka kwake. He is drawing from you. Anapata kutoka kwake. But you enjoy the friendship. Lakini unafurahia urafiki. Because the purpose of the friendship is to disciple the person. Sababu kusudi la huo urafiki ni kulea huyu mtu. So you don't mind. Kwa hivyo hujali. That you are not getting much. Na kwamba upati kikubwa. That's how Jesus was with the disciples. Hivyo ndivyo Yesu alipokuwa na wanafunzi. They were draining out of him. Walikuwa wanatoa kutoka kwake. Do you have somebody like that? Kuna mtu kama huyo. And it's not one. Na si mmoja. There needs to be several. Depending on your availability. Kulingana na masaa yako ya kupatikana. Are we together? Tuko pamoja. That's the group of 2, but with somebody whom you are trying. And most likely, he will grow to be such that by the time you are in the 70s like me, you watch them and you are grateful to God that when they were 40 years, you invested in them. Mkiendelea hivyo, utarudi ukiwa na miaka nyingi kama jinsi alivyo nayo, unaangalia nyuma ya unafurahia ya kwamba ulimlea. That is an important requirement in discipleship. Hicho ni kitu cha muhimu sana katika kuleana kiroho. Friend number 2. Wa pili. You yourself need a friend where when you go, you feel the whole day there's nothing you are giving. Wewe mwenyewe unahitaji rafiki kama huyo ambaye ukimtembelea ama mkiwa pamoja unasikia ya kwamba wewe hakuna kitu umetoa lakini umepata mengi kutoka kwake. You need him. Unamhitaji somebody who you are drawing from. Mtu ambaye unapata kutoka kwake. You know, I should have started with the first one, tell you, why do you need somebody you are discipling? Ningeanza na cha kwanza kukuuliza, mbona unahitaji mtu wa kumlea? Number 1. Nambari 1. Because kwa maana when you are discipling somebody, ukilea mtu, for example in marriage, kama kwa ndoa, you tell him, unamwambia when your wife is angry, mke wako akikasirika, please don't talk back. Tafadhali usinene naye. God gave women 100 words per minute. Mungu alipea wanawake maneno 100 kwa dakika. Na yako ni 52. Na mwanaume ni 50 tu. So when you talk, she will finish you. Ukiongea atakumaliza. So allow her to talk and talk and talk. Mwache aongee without repeating her, bila kuinterfere na yeye. Akishamaliza, that's the time to try to talk. Huo ndio wakati wa kunena na yeye. You have just been mentoring your young person. Umekuwa ukimelimisha ama kumlea huyo. That evening you go to your wife. Hivyo ukienda jioni kwa mke wako, and she's annoyed with you, na amekasirika, and she's talking, na anaongea, and you have been married like 44 years, na mmeoana miaka 44, you start rising. Unaanza kuinuka. Can you remember what you told the young man? Kumbuka vile uliambia yule kijana. And you realize you are not practicing it. Na ujue ya kwamba hata wewe ufanye hicho ulichopeana. Halafu unakuchuka chini. You realize discipling the other person is improving your own marriage. Kulea mwingine kuna boresha ndoa yako. Because everything you tell them, you ask yourself, but am I doing it myself? Kila kitu unachoambia unajiuliza, nami nakitenda? Number 2, I'm talking about the benefit of discipling somebody younger. Anaongea kuhusu umuhimu wa kulea mtu ambaye ni mchanga kwako kiroho. That guy will ask you a question. Huyo mtu atakuuliza swali and you have no answer. Hauna jibu. You tell him, wait a minute, the next time we meet, I will talk to you on that subject. Unamwambia, you go and study it. Ngoja kidogo, tutakapokutana nitakujibu. Alafu unaenda unafanya uchunguzi. So that discipleship process is making you know more and more because of the kind of questions the mentee is asking you. Hiyo kulea inakuboresha, maana sababu ya yale maswali unayemlea anayokuuliza.
Thirdly, I'm talking about the benefit of discipling somebody younger than you. Umuhimu wa kulea aliye mdogo kwako. Within no time, that guy becomes better than you. Huyo mtu atakuwa bora kuliko wewe kwa muda mfupi. There's nothing for an old man to enjoy more than to see people whom he mentored earlier doing well better than him. Hakuna kitu kizuri kama kwa mtu aliyekomaa kuona wale aliolea wako bora kumshinda yeye. About 2 weeks ago, I was speaking to a men's group. Kama Jumapili alikuwa anaongea na wanaume. The person introduced me started with a story. Aliyemjulisha akaanza na hadithi. And he said how when he was younger in his 20s, he was not committed to Jesus. He would go to church sometimes, doesn't go to church other times. Now he's around 50, so it's many years. Akasema alipokuwa mchanga hakuwa na kujicommit ndani ya Mungu. Alipokuwa miaka 20. Then one day, alafu siku moja he goes to Nairobi Chapel. Akaenda Nairobi Chapel. And found a preacher preaching. Akapata mhubiri akihubiri. He was talking about the cross. Alikuwa anaongea kuhusu msalaba. And then he got it in a way he had never got it. Akaipata kwa njia hapo amepata. Got such a conviction. Akapata kuimizika. He gave his life to the Lord. Akaokoka. And because that preacher was a veteran preacher. Na kwa maana huyo mhubiri alikuwa mhubiri wa kwenda. They never saw each other for 15 years. Hawakuonana miaka 15. And then he turned around and said, that preacher is our speaker tonight. Alafu akasema huyo preacher sasa leo ndio mhubiri wetu. And he is the organizer of that men's group. Na ndiye anayepanga kikundi hicho cha wanaume. I knew God wanted to encourage me. Nikajua Mungu alitaka kunitia nguvu. Am I communicating? Yes. So you need, if you really invest yourself with the people, by the way, I'm using the word younger. The word younger is the problem. Anatumia I'm saying jina somebody not as mdogo. good as you. He could be older than you, but you are mentoring him. Mtu ambaye si necessarily ni mdogo wako kimiaka, lakini wewe ni bora kumliko kwa jambo fulani. It helps you to see the troubles you are having originally in marriage, you are not having. Inakusaidia kuona zile shida walizokuwa nazo mbeleni kwa ndoa hawana. Am I clear? Yes. Can you see the advantage of creating a group of two with a person who is not as good as you? Umeona umuhimu wa kutengeneza kikundi cha watu wawili, cha mmoja uliye bora kumliko. So now I can come to the second group. Naweza kuja kwa kikundi cha pili. And the second group is where you yourself are a mentee meeting with a mentor. Ambacho kikundi cha pili ni pale wewe unapatana na yule unayetoa kwake na wewe upeani kwake. Why do you need him? Kwa nini unamhitaji? 3 things again. Mambo matatu. The older person, Huyo mtu mkubwa, the better person, huyo mtu bora makes you know where you belong. anakufanya ujue mahali pako. Where you are, everybody thinks you are great. Kila mtu mahali huko anafikiria wewe ni mkubwa. Everyone thinks your marriage is wonderful. Kila mtu anafikiria ndoa lako liko sawa. Until you go to your mentoring couple. Mpaka uende kwa yule aliye bora kuliko wewe. Every time you visit them. Na kila mara ukiwatembelea. You and your wife come saying, oh God. Wewe na mke wako mnakuja mkisema Bwana, tutafika hapo. It gives you a motivation to improve. Inakupatia motisha ya kuboresha. But a lot of us, because of pride, lakini wengi wetu sababu ya kiburi, we do not want to visit somebody to make us feel small. Kutembelea mtu anayetufanya tukae wadogo. That way we condemn ourselves. Yeah? So you need to check. Unahitaji kuangalia who is better than you. Nani aliye bora? That's why for me, I do not like having one mentor. Ndio maana yeye hapendi kuwa na mtu wa kuangalia mmoja. Because that mentor in marriage, huyo mwangalizi katika ndoa, he may know nothing about business. Labda hajui chochote kuhusu biashara. There is somebody else who is a Christian businessman. Kuna mwingine ni mfanyabiashara Mkristo. So I have a mentor in business, a mentor in marriage, and a mentor in social skills, a mentor in every area. Atakuwa na mlezi kwa ndoa, kwa biashara na kila eneo la maisha. So that we don't have one person. Nobody has all you require. God expects you to get help from the various people that He has planted in the church. Usiwe na mtu mmoja tu, kuwa na watu kadhaa katika eneo tofauti wale aliyeweka kanisani. I mentor many people. Anamenta watu wengi ama kwa I work for Shell, like I told you, for around 30 years. Alifanyia Shell miaka 30. But I've been preaching all those years. Lakini amekuwa akihubiri.
Anybody who has gone to university for the last 50 years Mwenye ameenda university the last 50 years and is born again, na ameokoka, we met in the Christian Union. walipatana katika Christian Union. Because 50 years ago, around 50 years ago, I became a student. Kwa maana miaka 50 iliyopita alikuwa mwanafunzi, And even up to now, I'm still speaking in campus. na hata saa hizi bado anaendelea kuhudumia huko This year university. alone, I must have been to more than 12 universities. Hii mwaka amekuwa karibu kwa universities 12. So I meet a lot of young people. Anakutana na watu wa When they come out of vijana wengi. campus, Wakitoka campus they want me to mentor them. wanataka aendelee kuwalea, But I also need mentors. lakini yeye mwenyewe anahitaji walezi, So that I don't start feeling like, hey, I'm doing well. You No, know, I- you are dealing with young people who know nothing. I'm doing well. Kumbe I'm not doing well. Ndio, It's because kitu- I'm comparing myself with the lowest denominator. ndio asije akaingiwa na kiburi cha kufikiria yeye ni bora zaidi. When you go to your mentor, Ukienda kwa mlezi wako, he makes you, or God uses him to make you know you have not made it yet. Mungu humtumia kukufanya ujue ya kwamba bado hujafika. Number 2, Mara pili, there's something called rediscovering the wheel. kuna kitu kinaitwa kugundua Gurudumu. gurudumu Mara ya kwanza. mara ya kwanza. The truth is, some of us come up with a wheel and imagine we are the first one. But there was a wheel 2,000 years ago. Wengine wetu tunatoa gurudumu tunafikiria sisi ndio wa kwanza, lakini kulikuwa nayo miaka 2000 And we are iliyopita, spending a lot of money trying to discover the wheel. na tunatumia pesa nyingi kutambua hiyo gurudumu. That's a waste of time. Hiyo ni karibu wakati. Have a mentor. Kuwa na mlezi, He has gone through some of the things you are going through. amepitia mambo ambayo wewe ndio unapitia If when you sasa. tell him, he tells you. Anakwambia, When I was 40 years, nilipokuwa miaka My family went 40, through that. jamii yangu ilipitia And I hiyo, struggled. na nikang'ang'ana. This is how the Lord helped me. Hivi ndivyo Bwana alivyonisaidia. So the mentor helps you not to repeat the mistakes he did himself. Anakusaidia usirudie makosa aliyoyapitia yeye. Even if you make mistakes, Hata ukifanya makosa, make original ones. fanya makosa ambayo ni mpya. Don't repeat mistakes others have made before. Usirudie makosa yamefanywa before. Do you see the value of a mentor? Huo ndio umuhimu wa mlezi. Thirdly, 3, you're talking about the advantage to you of having somebody older. tunaongea umuhimu wa wewe kuwa na mtu ambaye ni bora kukuliko. Because he knows more than you. Anajua kukuliko wewe. He may answer questions you have not yet asked. Anaweza jibu maswali hujauliza bado. He is talking about his own life. Anaongea kuhusu maisha yake. And yet you are going through it and you have not told him. Na wewe unapitia na hujamweleza. It makes your journey through life go faster. Inafanya safari yako ya maisha iende haraka. You achieve faster than him. Unapata kutimiza bora kushinda yeye. So that lacking a mentor Kukosa makes mlezi you slower than you should be. inakupeleka polepole. Can you see the value of having a mentor? Did you see the value of getting a mentee? Now I'll go to the third one. Ya 3, It is you need a colleague unahitaji mwenzako where you mentor each other. wenye mnaleana. You are just the same. Mko sawa? 3 advantages of having that guy. Umuhimu mara 3. Because he is like you, Kwa ajili yako kama wewe, you don't find it difficult to open. uoni ikiwa ngumu kumwelezea mambo yako. This is a colleague. Huyu ni mwenzio. When he comes visiting Akija kukutembelea and you are quarreling your wife, na unampigia kelele mke wako, you don't stop the sentence, you finish it. waachi unamalizia. Because you see, when in his house, you found him quarreling. Hata kwake ulipata akigombana. So you don't feel intimidated. Kwa hivyo hakuogopeshi. Those are very important. Hao ni wa muhimu sana Where you mentor each other. mnapoleana. Number 1, because you are likely to be more open to a colleague than a mentor or a mentee. Kwa ya muhimu ni kwamba unaweza funguka zaidi kwa mwenzako kushinda yule anayekulea ama yule unayemlea. You see, the mentor, you feel like you think I'm a fool. No, it is too small to ask him. Mlezi wako The unaona, colleague, you know he's like you, so you will discuss the matter. mlezi wako unaogopa usionekane mjinga, lakini mwenzio unajua mnatoshana. Now, with the mentee, you don't want to destroy the mentee. Na yule unayemlea hutaki mharibu, You don't deal with that problem. kumwambia, But with a colleague, lakini mwenzio you are able to share. You unashiriki. need a couple
couple that is like you. Unahitaji wanandoa walio kama wewe. So they will not laugh at you because you laugh at them also. You are similar. Hawatakucheka manake mko sawa. But remember, you still need a mentee and a mentor. But in addition to that, a colleague. Unahitaji mlezi na wakulea, lakini pia mwenzio. So the first advantage is you are able to open up to the person. Unamfungukia haraka. Because it's easier. It is easier because you don't feel embarrassed and you are not trying to destroy him. You are similar. Ni rahisi sababu mnafanana, usikii kama unaweza mharibu na hawezi akakuharibu. Number 2. Namba ya pili. He is a person you have given the right of interference. Ni mtu ambaye umepatia ruhusa ya kuingilia maisha yako. So what that means is that he doesn't need to seek your permission. Inamaanisha ya kwamba hata kuomba ruhusa. If he thinks the way you are treating your wife is bad, akiwaza ya kwamba vile unavyomfanyia mke wako ni vibaya, atakusomea. Because he is free. Kwa maana ako huru. And he believes the friendship will still remain hata baada ya kumsomea. Anaamini urafiki hata ukimsomea bado utadumu. Of course, the closest relationship should be with you and your wife. Your wife needs to have the right of interference. Urafiki wa karibu sana unafaa uwe kati ya mke na mume, na huyo ana right, ana ruhusa ya kuingililia maisha yako. Because your wife is a colleague. Kwa maana mke wako ni mwenzio. And you need to understand the first responsibility of any woman is to pastor her husband. Na unafaa ujue jukumu la kwanza la mke ni kumsaidia mume wako. On the wedding day, you accepted the responsibility of pastoring your husband. Siku ya doa ulikubali kuwa mchungaji wa mume wako. If you go to hell, you will be held accountable. Akienda jehanamu utaulizwa. You need a friendship that is so deep that your husband can allow you to interfere. Unahitaji urafiki mzito ambao kwa mume wako anaweza kukuruhusu kuingilia maisha yako. But you also need another man. Lakini unahitaji mtu mwingine who can see what maybe your wife is not complaining, but the way you are treating her is wrong. Because he has the right of interference to tell you are not behaving like a Christian husband. Unahitaji mwanaume mwingine rafiki, manake atakwambia vile unavyomfanyia mke wako si sawa kama Mkristo. So the first thing is you are open. The second one is he has the right of interference. Therefore, he can easily deal with the matter you are not even aware about. La kwanza ni rafiki wa karibu. La pili, anaweza kuingilia maisha yako. Thirdly, ya tatu, the colleague person, mwenzio, because you are advising him also. Kwa maana pia wewe unamshauri. It means that whatever you tell him, you try also to practice. Inamaanisha kile unachomwambia pia wewe ujaribu kukifanya. So you are likely to help yourself. Kwa hivyo pia unajisaidia. The trouble with this level of fellowship, shinda ya huu shirika, you can be mediocre friends. Mnaweza kuwa marafiki wa juu. And mediocre friends, you hold each other mediocre. Wa marafiki wa juu wanabebana kimsana. You know, we talk as men. Wanaongea kama wanaume. Women are foolish. Hivyo sasa. And you say, yeah, even mine is foolish. Unasema hata mke wangu pia ni mjinga. Mnaongea kimsana. When they talk like that, soon enough they have a wrong view of women. Ikiwa wataongea hivyo, mwisho wanakuwa na maono mabaya kuhusu wanawake. The devil can use even the very best idea to misguide people. Shetani anaweza tumia hata ile wazo nzuri sana kupotosha watu. That is why, in addition to the colleague relationship, you must have a mentor and mentee. All the relationships are concurrent. Ndio maana lazima uwe na hizo mahusiano tatu. Yule anayekulea, unayemlea na huyu mnayetoshana. Can you imagine on issues of discipleship? Tafakari kulea. We are now talking about spiritual development. Tunaongea kuhusu kulea kwa kiroho. When you have those three friends, ukiwa na hao marafiki watatu, and they are all Christians, na wote ni Wakristo, your growth in Christ will be faster and deeper. Utakuwa haraka na utakuwa na undani ndani ya Mungu. So you will be like Christ. Utakuwa kama Yesu. It was not God's intention that we preach and stop there. Haikuwa makusudio ya Mungu tuhubiri na tuachie hapo. The Great Commission is you preach. Those who get saved, you take them through the process of discipleship. Kusudi lilikuwa ya kwamba uhubiri, wale unaohubiria uwalee. The word mentor is the same as the word discipler. Jinsi kulea ni kama kufanya mwanafunzi.
So it's important to understand that discipleship, we were God to all nations, not to win souls, but to make disciples. Tumeelezwa ya kwamba tukafanye wanafunzi dunia yote. But we believe we were sent to win souls. Lakini sisi tunaamini tulitumwa kuvua nafsi. Maybe then that's no wonder there are so many ghosts in your church, because you don't win people, you win souls. Ndio maana labda kuna ghost wengi kanisani mwenu sababu mna win souls, sio watu. You need to understand God's intention is we grow the new believers. Lakini the zaidi ya hiyo must be divided to small groups. Lazima kanisa ligawanywe kwa makundi madogo. And everybody must be willing to become a mentor and a mentee. Lazima kila mmoja awe tayari kulelewa na kulea. It is very important that you understand that unless you do that, your own spiritual growth will be a question. Ni muhimu kuelewa, usipofanya hivyo kukua kwako kwa kiroho pia ni swali. So the group you are talking about then can be the mentoring group, can be the small Bible study group, can be the departmental meeting, can be that's what you mean by small groups. Small groups ni hizo idara, hizo vikundi vya couples, vile mnavyojipanga kanisani ama departments. A definition of a group is an intentional gathering of 3 to 12 people who commit themselves to work together to achieve a given task. Group inamaanisha watu kupangana makusudi, kukaa pamoja kufuatia kusudi fulani. If you have less than 3 people, kama uko na watu it will feel awkward calling yourself a group. Haionekani sawa kujiita kikundi. Then if there are too many, kama wakiwa wengi tena zaidi, certain people dominate the discussion and some just become a crowd. Wengine wanachukulia hiyo mawasiliano, wengine wanakuwa tu ni kikundi tu. Yeah, you feel, hey, these are the ones we know, let's go and listen to them. That becomes like another pulpit ministry, where the intention was everybody has a chance to talk. Hiyo inakuwa ya kwamba tusikize kina fulani, hao ndio wanajua, isipokuwa kusudi lilikuwa ya kwamba kila mmoja wetu aweze kushiriki. So we are talking about Bible study groups. Tunaongea mambo ya Bible study groups, discussion groups, study groups, evangelism groups, prayer groups, nation groups, women groups, couples groups, youth groups, all those groups. Hizo vikundi vyote needs to be between 3 and 12 people. Vinahitaji watu 3 hadi 12. You know, the first group was made of 2 people. Group ya kwanza ilikuwa ya watu 2. God created us with a capacity for companionship, and hence loneliness is a disease. Mungu alituumba tukiwa na uwezo wa kuwasiliana. And so when Adam was alone, Adam alipokuwa peke yake, God said it is not right. Mungu akasema si sawa. I want to hear the answer. When Adam was alone, God said it is not good. Not good. And that's important for us to understand. I'm quoting Genesis 2:18. Genesis 2:18. It is not good for the man to be alone. I will make him a helper suitable for him. Si vyema mwanaume kuwa peke yake, na nitamtengenezea msaidizi wanaofanana. So God works through small groups. Mungu anafanya kazi kupitia vikundi vidogo. And you need to be in groups. Na mnahitaji kuwa katika vikundi. At 3 levels. Katika viwango vitatu. As individuals, kama mtu binafsi, maybe in a family, whatever. Kama ni kwa jamii. Then you need to be in small groups that the church has set up. Kanisani pia. Then you still need to be a part of the wider church. Alafu kikundi cha kanisa lote. I want, as a part of a way of making you, this afternoon, and I want you to participate. Nataka mshiriki. Is there somebody with a mic? Another mic? Other than our 2 mics? Do you have another mic? Now, is there a willing volunteer to walk around with the mic? We hear the answers. Mtu atembee na microphone tusikie majibu. Just appoint one of the women. Chagua mwanamke mmoja. Who is not my age. Mwenye sirika ya mnenaji. Okay. So I want you to shout the answers. Nataka mnene hiyo jibu kwa sauti. Give an example of a conflict that could occur in a group. Patiana changamoto inayoweza patikana katika kikundi. You know, I have kept saying there should be groups, but please give an example
of a group you belong to and it's a conflict. What kind of conflict? Don't tell us where, don't give us names, but just tell us about the incident. Tuambie changamoto ya kikundi ulicho ndani yake. Please put up your hand so that we can learn from you. Inua mkono tusome kutoka kwako. You are helping me to teach the subject. Unasaidia mnenaji kufunza hii. That even if you are emphasizing groups and you don't do groups right, you can end up in conflict. Ya kwamba hata kama ananena kuhusu vikundi, usipofanya sawa inaweza kuwa makosa. Usually in groups there is a personality issue. You are in a group and a personality issue came up. Yes. Describe it. Yes. Like you look for different personalities. Yes, so what happened in that group? Some are spoken. So when there is an issue, so openly it has so a conflict. Like The conflict was some were too talkative. Yes. And others were quiet. Yes. And the quiet felt dominated. Yes. And so they wanted to leave the group. Yes. Oh, that's a clear example. Anasema ya kwamba katika kikundi kulikuwa na wengine wanaongea sana, wengine hawaongei sana. Hawa wanao hawaongei sana wanasikia ni kama wamefinyiliwa. Another one, please go to the next one. Mwingine kuna huyu hapa. Okay, give whoever is nearest you. We are learning together. Tunajifunza pamoja. In a group, there might be a communication problem whereby some use vulgar language, wanatumia lugha haina heshima kwa wengine. Please give a real example where you are and that happened. Or where you heard about. If not you as you have heard about that problem. Just tell us the story. Yeah, a group whereby mmoja wao anatumia ni kama dictatorship. Alitumia dictatorship. Tutafanya hivyo ama nimesema hivyo na itakuwa hivyo. It's my word or the highway. Yes. And so the group ended up in conflict. Yes. Wow. I hope you are learning something. Yeah. And another one. The other one was the misunderstanding about personal difference. This one is a guy feels I'm the dictator. You people know nothing. You must do what I tell you. Next person. Kwenye vikundi wengine wanaweza anza kusengenyana. Huyu ana hili, huyu ana hili. I want you to make it a personal story. There was this group when people started backbiting. Tulikuwa kwenye kikundi na wengine wanaanza kusengenyana. Fulani unajua alikuwa na hivi, uko na hivi, mimi simpendi kwa sababu ya hivi. Sasa hivyo inaleta conflict. So when you tell me about this other person, then I go and tell them what you told me, and the two of you now cannot see eye to eye. So every time there is a meeting, they are fighting each other. And they all came from Masegenyano. Okay, Mushende. Okay. Next, there's one of them. Here, this group. Whereby wengine walikuwa wanaona kama maboriti sana na wengine wakokuwa. So what were the rich doing which the poor did not like? Tulikuwa na kikundi kwa inatoa pesa. So tulikuwa tunataka ikuwe 500 na wale walikuwa wanataka ikuwe 1000. So what the rich are saying, what's wrong with you? All of us must give 1,000 or more. Wote lazima tupeane 1,000 ama zaidi. So the poor one said, this is not our group. We better leave. Wow. Are you learning? Yes. Yeah. You will not have a group if you behave like that. Yeah, that's the one I heard also it's to do with money. Yeah. There's lack of commitment. It was kind of let it go round, we agree, and then when one gets the money disappears. And then That's not theft. Yeah. Lack of integrity. When a group has people who lack integrity, if they will die a natural death. Okay, there was a group that I was in. Yeah. There was false accusation, whereby it's a prayer group, whereby you share what you're going through with somebody in the group. As a prayer partner. As a prayer partner. Yeah. And that person, God
he goes to another person Yeah. and say it is somebody. Okay, I don't know how to put it. It's In other words, the person you shared with starts using you as his example in a sermon. You share. Let for example, you have a personal need that you need prayer. Yeah. Then you share with me Yeah. about the issue I pray for you. Yeah. Then that person goes to another person Yeah. and say the other person told this other person, which is a lie. This it's an accusation because the person that he said he never said it. So in that connection, it brought a lot of conflict in the group because for the first person, I don't know. He feels misunderstood. Yeah. Okay. It is me. For example, I'm the one who has an issue for prayer. Yeah. I go and share with her. Yeah. Then I don't know what happened. Instead of praying, she becomes a loudspeaker. This one knows about it. Yeah. And then they accuse the fourth person. Yeah. Is the one who told this person. But this other lady is totally innocent. He never said it. It is you who said. No. But it is not true at all. No, okay. I'm the one who has an issue. Yeah. I come to her with the same book. And you say, let us pray. Because it is so personal, you don't want to share with anybody. You share with her. Yeah. Then it's somebody else. You hear it with somebody else. Now when you ask, they say they take another person and they say this person is the one who said it. Which is a lie. Which is a lie. And it brought a lot of conflict. It almost brought down the group. And you knew very well you had not only one person. Yes, and the person that is being accused is totally innocent. He doesn't know about it. Unasikia hiyo? He doesn't know about it. Anasema ya kwamba tukue katika kikundi cha maombi. Mimi nishiriki kile nataka niombewe na ndugu yangu hapa. Alafu inakuwa mshene. Mimi mwenyewe natoa kwa mwingine, alafu tuna accuse dada mwingine ya kwamba ndiye anajua issue ya huyu na yeye hakujua. Another thing I also want in that connection. Yeah. You see now, if the third person that is being accused is not spiritually mature, it is very easy for that person to be broken and never to put a trust to any prayer group or any person that calls themselves a Christian. I agree. Kile anataka kusema ni kwamba huyu mtu wa tatu anapoekelewa jambo kama hilo, na tuseme labda ni mchanga wa kiroho, ni rahisi sana yeye kurudi nyuma na kukosa trust na hawa ambao anaomba nao. There are two problems my sister has raised. Kuna shida mbili amesema. But both of them is lack of integrity. Lakini zote ni kukosa hekima. I tell you a confidential prayer for you to pray. Nakwambia siri yangu niombe. Then I am believing you know it's confidential. Wewe naamini ya kwamba umejua ya kwamba ni if you don't share it with your wife, then she shares with her friend, it will finally come back to me. And I say, how did it come out? Then you have to I never told anybody. Alafu itanirudia na mimi nitakuwa najua sikwambia mtu. So the first problem is lack of integrity. Kukosa hekima. You know, when I can tell you I met a lot of people. Analea watu wengi sana. I keep telling people, don't share your secret with me because God understands it. I don't have to know the details. Siri yako na mimi kwa maana Mungu anajua hivyo vitu. Because the moment you tell me, manake ukiniambia, you have put a burden on me. Umeniekelea mzigo. Am I communicating? So knowing puts you into trouble. Kujua inakuweka kwa shida. Because if you ever repeat it, kwa maana ukirudia, you are lacking integrity. Unakosa hekima. Am I communicating? Yes. But there may be a second problem. Kunaweza kuwa na shida ya pili. Maybe my sister did not assess the confidence. Dada yetu hakumjua huyu dada yake. So the story you are telling somebody is shocking. Hiyo hadithi ambayo ama kile siri aliyemwambia inakuwa inashangaza. So they are traumatized. Wanakuwa na hofu. So they are going for help somewhere else. Wanaendea msaada. So they end up now with a second problem. So we need to be very careful who we share with what information. Kuwa makini, unashiriki na nani, ujumbe gani, siri gani. So the first thing is lack of integrity, confidentiality is a commitment. Please,
if I tell you something in confidence, you must seek my permission to tell anybody. Nikikwambia kitu changu cha siri, lazima uniulize kama ushirikishe mtu mwingine. Number 2, ya pili, to actually refuse to own up. Kukataa kwamba ni wewe ulijua. It means you have chosen to backslide. Inamaanisha umerudi nyuma. There's no way you can call yourself a Christian when you are actually falsely accusing somebody else. Huwezi jiita Mkristo na huku unawekelea mwingine. And it's lack of integrity. Na ni kukosa hekima. To start not admitting. Kukataa. You know, all the fellowships we have, shirika zote tulizo nazo, we are talking about Christians. Tunaongea kuhusu and because they are Christians, they know forgiveness. Na kwa maana ni Wakristo wanajua msamaha. Just simply repent and you discover the sister will forgive you. Don't go looking for another explanation. Honor. Na utasamehewa. Kubali. Wow, but you went through a difficult time, sister. Sorry. We want to finish this discussion, but here's the next talk. For me, there were people here. Oh, okay, you talk. I can't see how you are here. I found myself in a situation where the group was already there, and joining the group was difficult because they were already friends. You found it difficult to join the group? Yes. Why? It was already formed, and they were already friends, they knew each other. So the problem was, they were so close with each other, they felt you were disturbing their peace. So you found it difficult to enter. Does that happen? Where people continue talking, you are in the meeting, but they are talking in their vernacular as if you don't exist. Uko miongoni mwao lakini wanaongea lugha zao za mama ni kama haupo. I discovered I used to do an international job. One of the countries I was covering was Ethiopia. Kazi ya kimataifa huko Ethiopia. And they hardly talk English. Na waongea Kiingereza. They talk a language called Amharic. Wanaongea Amharic. We are in a business meeting. Tuko kwa mkutano wa kibiashara. And they all turn to Amharic. Na wanaenda wote wanaongea Kiamharic. And I'm still there. Na niko tu. Okay, mimi ya Mungu penye tulikuwa. Yeah. Sasa leader mwenye yeye ndio leader. Yeah. Basi sasa anachagua single group watu 10. Lakini anachagua wale wenye anaongea na hao. So that time wewe unakuja labda msema mna meet mahali fulani na hajaambia wengine, anachagua wale wenye wanafaa kwenda. Then baadaye anakuja kusema mkiuliza tukusikia. Anasema mimi kama umeshindwa na group ukutokeni. Na ni yeye hapo kwa hiyo. Anasema kama umeshindwa hii ilikuwa ya watu wazito, sasa mkitoe ni kama umeshindwa. It's called creating a kitchen cabinet. Kutengeneza cabinet and economy. There is the one big one, but most presidents, in addition to big one, have a kitchen. Kuna ile kubwa na jikoni. Now, but I hope everybody is listening. Kila mtu asikize. That it is evil. Ni dhambi. To actually have 12 members of a group. Kuwa na watu 12 kwa kikundi. And you choose 4. Na unachagua 4. You inform them about the meeting. Unawaeleza mambo ya mkutano. And you are still calling a meeting of the big group. Na unaita mkutano wa hao watu wote 12. I'll tell you something she has not said. Atakwambia kitu ambacho hajasema. When people don't want you in a meeting, watu wasipokutaka mkutano, they give the 4 people 3 weeks notice. Wanapatia hao watu 4 wiki Your 3. letter keeps waiting in the desk of this group, this evil man. Barua yako inakaa ikingoja. One day to the meeting, siku moja kwa mkutano, the messenger is on you and gives you the letter for meeting tomorrow. Unapewa barua ya meeting kama meeting ni kesho. He knows you can't make it. Anajua uwezi. Legally, he did right. He told you. Alifanya vizuri, alikwambia. But the truth is, he knew you can't make it. Ukweli ni kwamba alijua hutaenda, hutaweza. I am a founder, chairman of a group in Nyandarua, of a school in Nyandarua. Alikuwa mwanzilishi wa kikundi cha shule huko Nyandarua. When I was transferred to Kisumu, alipoenda Kisumu, I told them I cannot continue as chairman. Akawaeleza yeye endelea kama continue in the board. Lakini ataendelea kwa. A new chairman came. Chairman mpya kaza. All my letters got lost. Barua zake zote zikapotea. When I was transferred back, aliporudi, I went and asked the headmistress. Akauliza headmistress, have you been having board meetings? She said yes. Umekuwa na mikutano? Akasema ndio. You invite the people. I remember I'm the founding chairman. Do you send a letter to me? Yes. Ushanitumia barua? Ndio. I don't know.
But you know, all the letters when I was in Nairobi used to come. When I was chairman, all letters came. Barua zote akiwa mwenyekiti zilikuja. But now they could not reach. Lakini sasa asiendi, azimpiki. So you can see you are not alone. Hauko peke yako. So it's important to understand. But the question is, you need to call off the blast. To ignore such a person, you know they are going to hell. Usimwachilie mtu kama yeye. It's actually in sin. So don't stop there. Usiachie hapo. Talk to the senior pastor about what they are doing. Ambia mchungaji wako kile wanachokifanya. Not because you hate them, si kwa maana unawachukia, but because you love them enough not to want them to go to hell. Kwa maana unawapenda ya kutosha kuwazuia kwenda jehanamu. If they continue that way, wakiendelea hivyo, there will be no Christianity. Hakutakuwa na Ukristo. They will have closed the whole church. Watafunga kanisa lote. So don't keep quiet. Usinyamaze. You must confront the person for his own sake. Lazima umfuate huyo mtu kwa ajili ya nafsi yake. Did you hear Paul says that he should be thrown to Satan so that he can be saved for the last day? I've never understood exactly how you throw a guy to Satan so that in the end. But what I'm understanding is confront him until you can see his sin. In the process he will repent and will become a candidate for heaven. Mfuate, ataona dhambi yake, atabadilika na akue kwa kwenda mbinguni. So two final people, who are those? Okay. Your loudspeaker can hardly be heard at the back. Anasema huko kwa kikundi ambacho unalazimishwa kuwa official. For example, you are supposed to be a treasurer and you have no clue about treasuring or keeping records. You don't have any clue of. And are they going to train you? They don't train you. They just vote you out, and you are not ready to be an official. And you don't even know debits and credits. Okay. Okay. So be very careful. Be very careful. People can leave your group because of giving them responsibility to embarrass them. Chunga sana, watu wanaweza hata kikundi chako kwa maana ya kuwapatia wa majukumu ambayo inawaajibisha. Because you want every meeting the treasurer's report, everybody to be laughing at the treasurer. Kwa maana unataka kila siku treasurer alete ripoti watu wanamcheka, maana haelewi. No, so that's I agree with you. That can be very tough. The last person, choose who is the last. Okay. Kwa kikundi cha watu 6 marafiki, kwa tunatembeleana mwanzo wa mwezi na mwisho wa mwezi. Twice. Mwanzo wa mwezi. Si mwanzo wa mwezi na mwisho wa mwezi ni siku moja. One is that year, the other one is fast. Kama mwezi unaanza na kama mwezi unaisha. Oh, okay. Tunaenda tunakula. Wiki ya kwanza na wiki ya mwisho. Sasa tunatembeleana, tunaenda tunakula. Yeah. Hiyo. Sasa mmoja wetu akasimamishwa kazi. Ile contribution ambayo tunafanya, akasema yeye hawezi kutoa. Tukamwambia basi itabidi utoke, ukirudi kazini tena utarudi kwa group. Akasema sasa tumemtenga kama wewe tunamwambia. Na sisi lazima twende tukule kama pesa inatoka. That's complex. Because the person is not being bad, they simply have no job. Kwa maana huyo mtu sasa uwezo hana. I hope what I wanted you to understand is that I'm not talking Greek. Nilikuwa nataka kuelewa kwamba hivi vitu hutendeka. I would have wanted you to go through the other questions. Recommend ways of preventing such a conflict. Ningependa mtwende kwa njia ya kuzuia. Preventing, and then another one is recommend ways of resolving such a conflict. Kusema njia ya kuweza kutatua prevent conflicts. Jinsi ya kuzuilia conflict ama kutoelewana. The first thing is the group objectives must be agreed at the beginning. Lazima mkubaliane kusudi la kikundi tangia mwanzo. For example, you start a Bible study group. Kwa mfano mkianza kikundi cha kusoma the scriptures. Ni kusoma maandiko na then some people start making it a fellowship. Alafu watu waanze kufanya ushirika. They even make it an eating party. Wafanye ni ya kukula. So the Bible study is a way you enjoy eating together. Kusoma Biblia kunaondoka mnafurahia kula pamoja. The people who came because of Bible study, waliokuja kwa ajili ya kusoma Biblia, you are no longer within the calling. Watasikia mmepotoka. You know,
The reason why the church must have small groups. Kwa nini kanisa liwe na vikundi vidogo? Is number one, church to grow big as it becomes small. Ni ndio kanisa liwe kubwa linapokuwa dogo. Number two, pili, the group will meet individual needs. Kikundi kitakutana na mahitaji ya kibinafsi. That would not be met in the wider church. Yenye haingekutana nayo katika kanisa, kusanyiko la kanisa. Number three, it gives time people ability to worship and obey Christ. Inapatia watu muda wa kufellowship, yani kushiriki na kutii Yesu. In the whole church, only one or two people can pray. In a small group, everybody can pray. Katika kanisa kubwa watu wachache wanaweza omba, lakini kwa kikundi kila mtu ataomba. The small group also helps people to live under the authority of God's word. Kikundi kidogo kinasaidia watu kuishi katika mamlaka ya Mungu. The small group also helps to foster fellowship. Inasaidia pia kujenga ushirika. I come from a church called Sitam. Anatoka kanisa la Sitam. And all our churches are in thousands, almost all of them. Na makanisa yao ni ya maelfu. I was the founding secretary of our council of elders. Alikuwa mwanzilishi wa kikundi chao cha wazee wa kanisa. I have since retired. Lakini ameachia. But one thing I kept pointing out. Lakini kitu moja alichokuwa anasema. Our people are not pastored. Watu wao hawana mchungaji, hawachungi. And that time before we started getting branches. Na kabla ya kupata makanisa mengi. In Valley Road we used to have 3 services. Valley Road walikuwa na ibada 3. And the church can seat 4,500 to 5,000 every time. Na kanisa linakaa watu 4,000, 5,000 kila ibada. That means by the end of Sunday about 11,000 people have passed through the doors. Inamaanisha kupitia mwisho wa siku watu 11,000 wamepitia kanisani. The pastor has no idea. Mchungaji hana habari who they are. Ni wakina nani. They meet with somebody in church. Wanapatana na mtu kanisani. Out in the street. Huko jiani. And he says, "Pastor, my pastor." Anasema wewe ni mchungaji wangu. And I say, "I have never seen you." Anasema sijawahi wewe kuja. That person is not pastored. Huyo mtu hana mchungaji. It's like attending a conference. Ni kama alikuwa tu kwa kongamano. And that was forced the church to break into small groups. Na hicho ndicho kinafanya kanisa kiwe na vikundi vidogo. They are called safari groups. Zinaitwa safari groups. We want to walk in discipleship together. Tunataka kutembea katika wanafunzi pamoja. And it's compulsory for every person who calls himself a member. Na ni lazima kwa kila mmoja anayejiita Mkristo awe kwa kikundi kidogo. Valley Road no longer has 3 services, 2 services, so the numbers are not as big. But the pastors still do not know the people. Valley Road haina watu wengi sana, lakini hadi wa leo wachungaji hawajui watu wote. So for example, if your relative dies, kwa mfano relative wako afe, you don't go to the church, they don't know you. Wendi kanisani hawakujui. You go to your small group leader. Unaenda kwa kiongozi wa kikundi chako kidogo. And the pastor knows the small group leader. Na mchungaji anajua huyo kiongozi wa kikundi hicho kidogo. If you come to the church saying, "I'm your member, I want to be married." Ukikuja kanisani kuambia mchungaji mimi ni mshirika wako nataka kuolewa. They ask you, "Who is your group leader?" Anakuuliza kiongozi wa kikundi chako ni nani? So the pastor calls the group leader. Mchungaji anapigia kiongozi wako. This young man called Kokoko. Huyu Kokoko, do you know him? Unamjua? Oh yeah, he's very active in our church. Ni mzuri sana yeye, anaendelesha kikundi vizuri. Because before telling the pastor, you had told your group leader. Kwa maana kabla ya kumfikia mchungaji, ulifikia kiongozi wa kikundi chako. So you see a big church. Unaona kanisa kubwa, it's a small church. Lakini it's a small church. If there is a burial, kama kuna mazishi, that small group of the group backing you. Hicho kikundi kidogo ndio kitakushikilia. They will take you right up to the burial ground. Watakupeleka hadi huko unaenda kuzika. Because you have become part and parcel of the group. Kwa maana umekuwa mmoja wao. Am I communicating? Yes. So you need it. Unahitaji. And the important thing is the church must not help people who have refused to go to those small groups. La muhimu ni kwamba kanisa halifai kuwasaidia watu ambao wamekataa kwenda kwa vile vikundi vidogo. Because in the process you encourage freelance people passing through your church. Kwa maana mwishowe unawafunza watu kupitia kanisani, sio kuwa washirika ama wanafunzi. You know why people are backsliding?
Watu wakirudi nyuma, they normally go to big churches. Wanaenda makanisa makubwa. They tell their pastor, me I was done with your church. I've gone to a big church. Mimi nilichoka na kanisa lako, nimeenda kwa kanisa kubwa. But they have gone nowhere. Lakini hawajaenda mahali. Because that church doesn't even know he attends. Sababu hiyo kanisa alimjui hata. It's a strategy of backsliding. Ni namna ya kurudi nyuma. So you'll be in your church. Utakuwa kanisani lako. You'll be tithing, your offering will be big. Utakuwa na sadaka na tithe. But that person is not being discipled. Lakini haulelewi. Am I clear? Yes. So you need to come to enforce it. Wachungaji wanafaa kuitilia mkazo. But I need to correct myself. Lakini anafaa kujirekebisha. What is a church? Kanisa ni nini? A church is a members club that exists for non-members. Kanisa ni kilabu ya washirika ambayo pia inakaribisha wasio washirika. You know, I belong to Nairobi club. And at the gate, you can't pass the gate unless you're a member. Ako Nairobi club na uwezi pita bila kadi ya membership. That's a private club for private members. Hiyo ni ya kibinafsi, ya watu binafsi. But the church is a members club that exists for non-members. Lakini kanisa ni kilabu ya washirika ambayo inawaruhusu wasio washirika ndani. So if a non-Christian, for example, has lost a loved one. Kwa mfano, mtu ambaye si Mkristo amepoteza mpendwa wake. And he comes to you and he tells you, I'm not a Christian, I don't belong to your groups. Na anakuja kwako anakuambia mimi si Mkristo, si wa kikundi chako. You need to help him. Unahitaji kumsaidia. Because by helping him through the mourning process, kwa maana ukimsaidia katika hicho kipindi cha huzuni, you will win him and win his relatives. Utamleta upande wako na watu wao. Am I clear? But if we are talking about born again believers, they are the ones we are talking about enforcing belonging to a small group. Non-Christians are free to come and go. Lakini kama tunahubiri kuhusu Mkristo, huyo ndio tunasema ya kwamba lazima awe kwa kikundi kidogo, lakini mwenye dhambi ana uhuru wa kuja na kwenda. Are we communicating? In fact, the way you know whether a pastor has a calling. Jinsi unavyojua kwamba kama mchungaji ako na mwito. Is a pastor who cannot bury people who are not their members. Hiyo ni mchungaji mwenye hawezi zika watu ambao si wa kanisa lake. Ama si wa Kristo. You see a dead body. Mwili uliokufa. How can you talk about attending church? Utaongeleaje kuhusu mwili kuhudhuria kanisa? Number 2. Pili. Are you aware that funeral meetings are the only crusades where the church pays nothing? Ushajua ya kwamba mikutano ya mazishi ni mikutano ya injili ambao wachungaji hawalipi kitu. It is advertised in the newspaper. There are prayers in the house of so and so. So people come and the family has paid the cost. You are working to just appear and tell them that says the Lord. Inatangaza ya kwamba kuna maombolezo kwa mtu fulani, jamii inashughulika, wewe unakuja tu na kuleta injili. And if the person is a non-Christian, na kama huyo mtu si Mkristo, then the people attending the meeting are likely to be his friends. Wale wanaohudhuria hiyo ibada huenda ikawa ni marafiki zake. So if you are really interested in winning souls, basi kama kabisa unapenda kuvua nafsi, you should have a calling for funerals. Whenever you have a funeral, you should be the first person to appear there. Unafaa uwe na mwito wa mazishi. Ukisikia kuna mazishi, nenda pale. You ask them. Waulize. Do you have a pastor helping you? Mko na mchungaji anawasaidia? No, I go to such and such a church, they are not coming. I have taken over. Mimi naenda kanisa fulani na wakuji. And if the dead person is from Western Kenya, you have 2 to 3 weeks of ministry. Kama huyo mtu anatoka huko Western, uko na wiki 3 ama 2 za mahubiri tu. So how can you imagine our foolishness that you refuse to go up to a paid crusade so that you organize yours at your own cost? Tafakari huo ujinga. Amekataa kwenda kwa crusade ambayo imegharamiwa. Am I communicating? So you need to understand the church is a members club, but it exists for. Unafaa uelewe ya kwamba kanisa ni kilabu ya washirika wa Kristo inayowakaribisha ama kuwaruhusu ambao si wa Kristo, wale si members wake. That means inamaanisha if a born again person dies, mshirika aliyeokoka akifa, and a non-Christian dies, na yule asiyeokoka the senior pastor will go to bury the non-Christian, and one of the elders can handle this other one.
yule mchungaji aende akazike yule ambaye hajaokoka, nao mzee wa kanisa anaweza tumwa kuzika huyo ameokoka. Because when he goes there, he will just be praising the Lord for the guy who has gone to heaven. Kwa maana akienda pale kwa yule aliyokoka ni kusifu Mungu tu kwa huyo ameenda mbinguni. Am I right? Yes. But this other place, you are going to meet the devil square. Sasa hii ya huku mwenye hajaokoka unaenda kupatana na shetani ana kwa ana. They will be doing tereburu. Atakuwa anafanya tereburu. If you said an elder, there will be trouble. Ukituma mzee wa kanisa atasumbuka. But remember, it's a paid for crusade. Lakini kumbuka hilo ni crusade, mkutano wa injili umegharamiwa. And because you are interested in winning souls, na kwa maana unapenda kuvua nafsi, you will not go where you are not winning souls. Utaenda mahali ambapo huvui nafsi. Am I communicating? When I was a Christian Union, I used to be a Christian Union leader in Alliance 50 years ago. Alipokuwa miaka 50 akiongoza Christian Union Alliance, I know that because I went to speak this year and the deputy headmaster told the students, our speakers today left Alliance before we were all born, even the deputy. Anajua hivyo kwa alienda huko kuhubiri, huyo principal akaambia wanafunzi huyu alikuwa huko kabla wote wazaliwe. And one of the things we used to do is to organize school visits. And we would be, Christian Union is going to such and such a function. We intended in the bus to leave room for non-Christians. The members are saying, they are not members. The Christian Union exists for non-members. Anasema ya kwamba akipanga kwenda mahali alikuwa anaacha nafasi kwa wale ambao hawajaokoka, ingawa wengine walikuwa wanalalamika hawa hawajaokoka, lakini alijua hapo kuna nafasi ya wale ambao hawajaokoka. You have been invited for a rally, an evangelistic rally. The preacher will be telling people to get saved, but nobody is getting saved because all the schools brought Christians. Anasema ya kwamba mmealikwa katika mkutano wa kuhubiri, alafu mhubiri anasema watu waokoke na nyinyi wote mmeokoka. Haitakuwa ina maana. Because the CU was a members club only for members. Kwa maana hiyo CU Christian Union ilikuwa ya washirika peke yake, haikufungua mlango kwa wale si washirika. If they truly are biblical, the Christian Union, it will be strategic. It will even remove Christians and make the non-Christians more. Of course, they enjoy the trip, but when they go there, the evangelists will reach them. Ikiwa ni Wakristo haswa, nafasi nyingi watapatia wale ambao hawajaokoka. Kwa maana pale wakienda kuhubiriwa, hawa ambao hawajaokoka watafikiwa na kuokoka. So we are saying most groups suffer because there is no congruence in understanding what the group is about. Vikundi vingi uteseka kwa kutojua hiki kikundi ni cha nini hasa. The first meeting of a group must be to discuss the vision. Mkutano wa kwanza wa kikundi ni kujadiliana maono. Why are we meeting? Tunakutana kwa nini? What is this meeting going to achieve? Tutapata nini? You must paint a clear picture of the vision. Lazima uchore kitu kinachoonekana kwa hiyo maono. And you must allow a debate in the group. Lazima ujadiliane, until all of you agree the reason you are meeting is to achieve this. Ndio kila mmoja wenu mkubaliane ya kwamba kusudi la mkutano huu ni hiki. Number 2. Ya pili. You must agree the mission of the group. Lazima mkubaliane kusudi la kikundi. You know, vision is a noun. Maono ni usemi ama ni neno. When you say vision, it's a complete. After you have met, you see what the end will look like. Mkishapatana ndio mnaona itakuwaje. Mission is a verb. Huduma ama mission ni verb. What will you do in order to achieve the vision? Tutafanyaje ndio tutimize haya maono? Again, allow a debate. Ruhusu kujadiliana until you all agree. Mpaka mkubaliane nini wote. This is what we are going to do to achieve our. Hivi ndivyo tutakapofanya kufikia kusudi letu. Number 3. Ya tatu. You must agree what are the core values. Lazima mkubaliane sheria zenu ni zipi. I don't know they are called sheria. Ama kanuni za chama. Yeah, the values. And when the reason we call them core values, jinsi tunaziita hivyo because they are non-negotiable. Ni sababu si za kujadiliana. In other words, if you break them, you leave the group. Ukivunja unaondoka kwa kikundi. And they are not many. 5, 6, more than that, they are too many. Because the work of values is to hold you back. Na si nyingi, ni 5, 6, kwa maana kazi yake ni kuwashikilia. So the group needs to agree.
mnahitaji kukubaliana kama If you are meeting for Bible study, kama ni Bible study, you agree our vision is mature Christians. mkubaliane ya kwamba maono yetu ni kukomaa kama Wakristo. Our mission is through studying the word together. Ni kusoma Biblia pamoja. Our core value is that we shall not entertain immorality within the group. Tunakubaliana hatutakubali anasa kwa kikundi chetu. So when you see a boy trying to woo a girl, ukiona kijana akifuata msichana, you start wondering, are they still keeping to the core? Unashangaa values. Bado wanatimiza. You need to agree them up front. Mnahitaji kukubaliana tangia mwanzo. Because some boys came there to look for a wife. Kwa maana wengine wamekuja hapo kwa kikundi kutafuta mke. They need to be reminded. Wanafaa kukumbushwa. They don't get the wife by joining the Bible study. Si hapa watapata mke kwa kusoma Biblia. They can do it outside, but Wanaweza not as tafuta part of the meeting. nje lakini sio mkutanoni. Are we understanding each other? But if you start saying they are joining the Bible, but you never told them in the initial stage. Huwezi sema wanaharibu na huku waeleza. So some of the problems we were sharing together, matatizo tunayoshiriki pamoja, came from lack of understanding of vision, lack of understanding of mission, and lack of core values. Yanakuja kutokana na kutoelewa yale mambo ambayo mumeagana kuyatimiza katika kikundi. There is no way hakuna vile you are going to be a group that will stay long. Mtakuwa kikundi cha kukaa kwa muda if you haven't done that. Kama hamjajipanga hivyo. I can see I'm soon running out of time, but it is important for that to be fully understood. Ni la muhimu kuelewa hilo kabisa. The second thing I want you to understand, kitu cha pili uelewe, if you want your group to sort out the problems you talked about, kama unataka kikundi chako kitatue shida ambazo umezungumzia, is to know at what stage of development your group is. Mjue ya kwamba kikundi chenu kiko mahali gani pa ukuaji. There are 5 stages in a group. Kuna stages 5. There is forming. Kuna ile kuunda a new group that is forming. Kikundi kipya kinapojipanga. It will not behave like an old group. Akiwezi kuwa kama kikundi kimekomaa. So do not try to force a small group to operate like an old group. Usilazimishe kikundi kidogo kichanga kuwa kama kikundi kimekomaa. Stage 2 is the norming stage. Stage 2 is norming stage. Forming hiyo ya kustabilize norming stage. Hiyo ya kujuana na kukaa pamoja. The third stage is conforming stage. Ya tatu ni hiyo sasa ya kuingiana. And performing stage. Na hiyo ingine sasa ni ya kutenda kazi. Is reforming stage. Na hiyo ingine sasa ni ya kulijadiliana mambo yote. When you talk about this early stage called the forming stage, it happens immediately after the group has started. Inafanyika wakati kikundi kimeanza. So we could call the group orientation stage. Tunaweza ita tunaweza sema ni mahali pa kuanza. So people don't even know each other. Watu hawajuani. They don't even know why they are there. Hawajui wako wale kwa nini? They at this stage. Kwa hii ya mwanzo forming. The key thing in the group, if you are the leader, is to let people to know each other and understand their task. Cha muhimu kama kiongozi ni kuacha watu wajuane na wajue kwa nini wako pale. You should expect teething challenges. Kuna zile shinda za mwanzo. So do not say, "Hey, I came from a big group. What's wrong with you?" There's nothing wrong with your group. It has to go through the process of forming. Usiseme nilitoka kwa kikundi kikubwa. Shida ya hiki kikundi ni gani? Lazima ipitie hizo hali za kujijenga na kujisimamisha. After some time, baada ya muda, you even understand each other's language. Mtaelewa lugha zenu. It is critical that you take the right stage. Ni la muhimu ujue stage ni gani. Let me suggest a few things for the new group. Wacha nikupe mawaidha kidogo ya kikundi. Spend time with individuals. Tafuta wakati na kila mmoja. As a leader, kama kiongozi. After the main meeting, mkishamaliza mkutano, ring every one of the members. Ring them. Call, yani pigia simu kila mmoja wao. If you are richer, take them for tea. Kama una pesa wapeleke wakanywe chai. That way, you know that time about should I remain this good? Should I remain? When the leader has tea with the person, higher, you mean they need me. You mean they appreciate me. Your group is likely to last longer when the people feel needed. Wale watu wenye kikundi wakiona ya kwamba kiongozi anawapenda anawahitaji, kicho kikundi kinaweza dhibitika na kukaa kwa muda. Of course, you could also visit them or invite them to your home. Watembelea au ualike kwako.
you must get involved in their lives. Lazima usike katika maisha yao. If they have a wedding, kama wana harusi, you go there. Enda. Some of you are saying, then I can't be a leader. Please resign. Basi toka kwa uongozi. Because you are going to destroy people's groups. Kwa maana utaharibu. If you are going to be a group leader, you know, like I belong to many groups, but I don't agree to be a leader. There's a whole difference between joining the group as a member and joining the group as a leader. As a member, I just appear, use my time there, I can do what I can. After that, I don't think about it until the next meeting. But the leader, even between the meetings, is busy doing things. Do you get my point? Yes. So the leader must be ready to give more. Kiongozi lazima utoe zaidi ya wale members. Pray regularly with each one of them. Omba na kila mmoja wao mara nyingi. Keep in touch. Wasiliana nao. Everyone must feel welcome, accepted. Lazima kila mmoja asikie amekaribishwa na stage. Katika huu mwanzo, focus on the people. Angalia watu. Not the vision and mission. Sio maono. Are you getting the point? Because in this early stage, people like resigning, leaving. But everyone must feel they are needed and wanted. So that's the most important at the forming stage. Because you are trying to get the group to have cohesion. Ng'ang'ana kuweka watu pamoja mwanzo. The psychologists say that everyone is very conscious of the others when they are in a new group. Kila mtu anajua mwenzake sana, yani ako aware ya yule mwingine sana, kikundi kikiwa kipya. The young man, huyo kijana mdogo, looks at a sister who is a figure 8. Anaangalia huyo dada figure 8. Just wondering, is she married? Na anashangaa leo. She available. Those are the things going on in the mind. After some time, people know each other. So that problem doesn't exist anymore. Hiyo shida inaondoka. They try to identify other members of the group. Wanajaribu kujuana. They know who else is in this group. Wanajua nani mwingine yako hapa. When they see who else, it's not they can see the face, but who is she? Where does he work? What does he do? Is he likely to be a friend? What happens? All those questions can cause problems. Hiyo ni kujuana ile ya kidani. Ndio tunamwona sura, lakini yeye haswa ni nani? They may not be even listening to what you are saying. Wanaweza kuwa too busy trying to assess all other members of the group. Wako na kazi nyingi kujaribu kupima hao watu wengine katika kikundi. What does that mean? Na maanishaje? You as a leader, weka kiongozi, have better sort out with a proper introduction where you give people a chance to give testimony from first principles. Wacha watu wajuane vizuri kama kiongozi, waruhusu kupeana ushuhuda, kujijulisha moja kwa mwingine. If you belong to a group I've started, kama wewe ni wa kikundi ambacho yeye ameanzisha, we always go to a place where we have enough time. Wanaenda mahali ambapo wana muda wa kutosha. If it's a Christian group, kama ni kikundi cha Wakristo, we ask people to give testimony from first principles. Tunauliza watu kutoa ushuhuda kuanzia mwanzo. Did you do mathematics? Ulifanya hesabu? And there are sometimes you are allowed to use formula, and there are times you are told to derive the formula. Do you remember? Kuna wakati unaambiwa utafute formula na wakati wa kuambiwa tumia formula. If you really want a cohesive group, ukitaka kikundi kitakachoishi vizuri, you need somebody to tell you. Unahitaji mtu akwambie. Where were they born? Walizaliwa wapi? Why were they not saved when they were young? Kwa nini hawakuokoka wakiwa wadogo? How did the Lord save them? Walipatanaje na Yesu? What has happened since then? Nini imefanyika hadi tangu wakati huo? In the process, katika hiyo, in the group, you know what they can do and what they cannot do. Katika hicho kikundi utajua wanachoweza kukifanya na kile hawawezi. You'll be able to assess whether they are mature or new believers. Utajua kama ni watoto wa kiroho ama wamekomaa. We are all talking about the added part. Tunaongea kuhusu kuform kikundi wakati wa mwanzo. Don't be in a hurry to achieve the vision. Usikuwe na mbio za kupata ama kufikia lengo lile. Let the people get to know each other. Wacha watu wajuane. And that's a very important thing. We go to stage 2. Stage 2. We call it the norming stage. Tunaita norming stage. You know, people are now together. They have accepted to be in the group. Watu wamekubaliana, wamekubali kuwa katika kikundi. But they are still very new. Lakini bado wageni. But slowly they are gaining confidence. Lakini polepole wanapata ujasiri. That's when conflict starts. Hapo ndipo changamoto zinaanza. You know, in the first stage they thought I'll leave. Why quarrel with them? I'm leaving them. Stage za mwanzo hakuna ubishi. In stage 2, I decided to stay. Wameamua kukaa. But I don't like how the meeting are dominated by Atieno.
Lakini sipendi jinsi Atieno ndiye anaongea tu kwa mkutano. So I asked the leader. Nauliza kiongozi. How come you allow Atieno to talk all the time? Kwa nini ni Atieno tu kuongea? What do you think Atieno will feel? Unasifikiria Atieno atasikiaje? Will Atieno like you? Atieno atakupenda? That's where the conflict starts. Hapo ndipo ubishi unaanza. That's why I told you, when you have a marriage that has no quarrels, you have a problem in your marriage. Ndipo nikawaambia kwamba kama mna ndoa ambayo hakuna ubishi, hiyo ndoa haiko sawa. Because in the forming state, people don't quarrel. Kwa maana mwanzo watu hawapingani. Once they have decided this to stay, lakini wakiamua niko hapa kukaa, they start talking about the differences. Wanaanza kuonesha tofauti zao. So in the second stage, you have to be ready to sort out differences. Lazima uwe tayari kutatua matatizo. If you have a conflict, you should have now learned how to resolve it. Kama una ubishi, unafaa saa hizi wewe umejua jinsi ya kuitatua. And you must resolve both personal and group level conflict. Lazima utatue ile ya kibinafsi na ya kikundi. You know, in the first step they do not understand that group goals and the group mission, but now they know them and they are interested in, are we achieving them? Mwanzo hawajui mnaelekea wapi, lakini sasa wanajua tumepanga hivi, tunaelekea huko. Je, tutafikia? And they are starting to wonder. Na wanaanza kujali. If I achieve the goals for the group, tukishafikia lengo la kikundi, what is the need for me? Mimi nitafaidika. What am I benefiting in doing this? Nafaidikaje kuwa hapa? That's a very important issue to resolve. Na ni la muhimu kutatua. Since they feel that the group goals and their own goals are different, they might withdraw even in stage 2. Wengine wanaweza toka hata katika hiyo awamu ya pili. So when you identify a conflict, ukigundua ubishi, you must sort to solve it before the person withdraws from the group. Lazima uitatue kabla huyo mtu wa kikundi kuondoka kwa kikundi. You know, in stage 2, either the person will fly away, huyo mtu ataondoka tu, or deal with the conflict, ama atakaa hapo kutatua hilo shida. If he is unhappy with Anyango, kama afurahia Nyango, and he is not saying, na asemi, he leaves every meeting feeling like a headache, anaenda akiwa na kichwa after kila mkutano. You have to decide, do I confront the issue or do I fly away? Sasa lazima uamue, ni tatue hili ama niondoke. It's the work of the leader to make him comfortable to ask the question, and therefore after you declare the conflict, then the leader is able to resolve the conflict. Ni kazi ya kiongozi kupatia huyo mtu ujasiri wa kuuliza ile swali, wajue kama wataweza kuitatua. You know, at this stage, katika hii stage, they are trying to confirm that they are staying. Wanajaribu kudhibitisha kwamba wanakaa. Is the group swallowing me up? They ask. Kikundi kinanimeza? Wanauliza. When I'm here, will my identity be still intact? Nikiwa hapa, ule ubinafsi wangu utakuwa sawa tu. Yes, we want to belong, but you do not want to be swallowed up. Ndio nataka niwe hapa, lakini sitaki niishe, yani nisijulikane niko hapa. What the unique role I can play in this group? Mimi naweza fanya nini cha muhimu katika hiki kikundi? As a leader, you must know how to handle this. Kama kiongozi lazima ujue hili utakabiliana nalo namna gani. You know, some of the people start liking each other. Wengine wanaanza kupendana. And they start dividing the group. Na wanaanza kugawana kikundi. They feel we belong. Wanasikia sisi ndisi. But so and so, why is he in this group? Lakini hawa nao wako hapa kwa nini? You don't want that. Utaki hicho. You as a leader must find a way of this kitchen cabinet being dissolved so that everybody feels he's a part of the cabinet. Lazima wewe kama kiongozi upate namna ya kufanya kila mmoja ajisikie anahitajika katika kikundi. Let's look at stage 3. Stage 3, awamu ya 3. So in stage 2, awamu ya pili, we were trying to resolve issues. Tulikuwa tunajaribu kutatua matatizo. In stage 3, we are norming, we are agreeing how to proceed. Tunazoea na kukubaliana jinsi ya kuendelea. They identify abilities and tasks of each member. Tunaangalia uwezo wa kila mmoja. You also ask yourself, what can I do better than other people? Unajiuliza ni nini naweza fanya bora kuliko wengine? In which ways can I benefit from other members? Naweza faidikaje na washirika wengine? They are also looking at goals. Wanaangalia ile lengo. And they asking, really, do I understand why I'm in this group? Na wanajiuliza, je, naelewa mbona niko hapa? What else is making us come here? Nini ingine inatufanya tuje hapa?
What is my hidden interest? Ni nini kimefichika ambacho nakitaka kwa hiki kikundi? And the group goals really my goals. Na malengo ya hiki kikundi ni malengo yangu. So at this third stage, katika hiyo awamu ya tatu, you agree on roles for each member. Mnakubaliana kila mmoja kile atakachokifanya. Everyone must have a role. Must facilitate this. Kiongozi anafaa kuendelesha hiyo. He must not be a dictator. Lazima asiwe wa kusema peke yake. At this stage, you are willing to accept your inability, you accept your role, and you look for where you can fit best. Katika hiyo awamu una uwezo wa kuangalia kile unachoweza kufanya na kile umepewa na kuangalia kuachieve ile lengo ama kufikia lengo. At this stage, people know each other well enough to be able to say so and so is better than me. Watu katika hii awamu wanajuana vizuri sana ya kuweza kusema kwamba fulani ako bora kuniliko mimi. They are also free enough with each other to challenge each other to accept more tasks. Wanajuana kabisa kuweza kujadiliana wenyewe kwa wenyewe, kusaidiana kukubali majukumu. They now at a level where they can correct each other without people feeling hurt. Wanaweza rekebishana bila kuumizana. And that's very important. Na ni ya muhimu sana. You know, by this stage you are creating clear norms. There are values, there are procedures, and the group must agree the procedures. Katika hii awamu mnaweka wazi yale ambayo mmepanga, zile goals ambazo mmeset na kila mtu anakubali. We even agree we shall be meeting every first Friday of the month. Mnakubaliana kila Friday ya kwanza ya mwezi tutakutana. And because of that, na kwa ajili ya hiyo, people are not, you don't even need to remind people. Watu hawakumbushi, wanajua. Kama wanakukasirisha upande huu wanakufaidisha. Kwa hivyo unaangalia sana zile faida. That way the group is able to perform. Hivyo kikundi kinaweza fanya kazi. You know, some will take days other than weeks to reach there. Wengine wanachukua wiki, sio masiku kufika pale. Others will take months. Wengine miezi. But please do not expect the group to perform before reaching this performing stage. Lakini usitarajie kikundi kifanye kazi vizuri kama akijafika hiyo level ya kuperform ama ya kufanya kazi. You must understand the group dynamics are getting easier over time. Lazima uelewe ya kwamba mambo ya kikundi inakuwa rahisi wakati unapoendelea. You need to know how to handle the earlier stages. Unahitaji kujua jinsi ya kukumbana na zile stage za kwanza. So that your group can progress to stage 3. Ndio kikundi chenu kiende awamu ya 3. This performing stage. Hii awamu ya 4. You are able to meet group goals because you are progressing together as a team. Mtaweza kutimiza malengo ya kikundi manake mnatembea pamoja. It's also easier to agree on consensus when you reach this stage. Pia ni rahisi kukubaliana pamoja mkifika hii awamu. In fact, you hardly need to vote. Hamhitaji hata kupiga kura. You have already learned the process that brings everyone together and they feel they belong. Mshajua jinsi ya kuleta kila mtu pamoja na nasikia kwamba anahitajika. I have to find a way of finishing, but let me just talk about the group problems that kill. Wacha ongea kuhusu group, mashinda ya group ambayo yalitokea. What will kill your group? Nini itaua kikundi? The first one is called apathy. Cha kwanza ni apathy. Apathy, this is when a person in the group feels a dislike or a non-interest in what the group is really doing. Hapa ni mahali ambapo mtu anasikia hapendi kile kikundi kinachofanya. A leader must start finding out who is getting this problem called apathy. Kiongozi mpaka apate ni nani huyu analeta hii shinda tunaita apathy. You know, one of your members, you start seeing non-involvement. Unaanza kuona hataki kuhusika. No interest in whether the group does work or does not work. Hataki kujua kikundi kifanye kazi ama kisifanye. When people are engaged, watu wakiwa wamemjukumika, they get very offended that the group is not moving. Wanahusika sana kama kikundi hakiendelei. Once they disengage, wakiondoka, the apathy means they are still there but they don't feel the sense. Wako hapo tu lakini hawajukumiki na majukumu ya kikundi. You as a leader must notice it early. Wewe kama kiongozi unafaa ujue hili ama ulione mapema. Otherwise your group is not dead but they will start dying.
basi kikundi chako hakijafa lakini kinaweza kufa. So as a leader, investigate and act on the cause of the apathy. Kama kiongozi, chunguza na ujue mwanzo wa hiyo apathy. Most likely, it is that the person did a wonderful thing, nobody appreciated. Sana sana itakuwa ya kwamba huyu mtu alifanya kitu alichokiona ni cha maana, lakini hakuna mtu alimwambia somebody Atieno did a very small thing and everyone was clapping. Atieno wakafanya kitu kidogo, kila mtu akashangilia. So these people don't like me. Anasema kwa hivyo hawa watu wanipendi. Alternatively, pengine you did not give him a job he likes. Hukumpea kazi anayoipenda. He is feeling idle. Anasikia hajatumika ya kutosha. Or thirdly, ama ya tatu, he has forgotten why the group exists. Amesahau kikundi kinafanya kazi gani. Your group will die unless you deal with it. Kikundi chako kitakufa unless ukabiliane na hicho kitu. You see, if for example they were forced into the group, kama kwa mfano walilazimishwa, the mother said must attend, mama yao alisema lazima mwende, they were able to go through a few stages, then they feel they can't leave because their mother will be unhappy, so they continue in your group apathetically. Hawangekosa kuingia, manake mama yao walazimisha, hawawezi toka, manake mama yao alisema lazima wawe pale. Sasa wako tu hapo lakini hawako ndani yenu. That's why at stage 1, ndio maana katika awamu ya kwanza, you must get people to own up whether they want to belong or don't want to belong. Ni lazima upate watu kujukumika kama wanataka kuwa hapo ama hawataki. If you force them, ukiwalazimisha, they will be there, their body but not their spirit. Miili yao itakuwa hapo lakini sio roho na nafsi, roho zao. It is important, ni la muhimu, when we are recruiting people, ukichagua watu, please tafadhali give them the real facts about the group, wape ukweli wa kikundi, and then allow them to choose. Alafu waruhusu wachague. If they come on their own, wakija peke yao, they are likely to last longer, wanaweza ishi, than if they are forced. Lakini sana bila kama kuliko ile ya kulazimishwa. Even after that, let people feel like they have the chance to leave at any time. Wape nafasi ya kusikia, wakitaka kuondoka wanaweza ondoka ama wanaweza kaa. You know, I am mentored by people at that of my age on computer issues. Analelewa na watu ambao ni wadogo kumliko. So when a young person helps you to start a website, mtu kijana anapomsaidia kuanzisha website, they wrote on the website, wakaandika, you can leave at any time by touching this. Unaweza ondoka wakati wowote kwa kuguza hapa. So I asked them, surely you want them to run away? Nikawauliza, yani unataka waondoke? He said they will last longer if they feel they can leave at any time. Watakaa zaidi wakisikia wanaweza toka wakati wowote. And the group kept growing to where I normally said an article every Monday. If you're interested, go to my website. My website is my name, www.johngaga.org. And I send an article every Monday. Na kikundi kikiendelea hadi wakati anatuma kila Jumapili article. And it grew from the small group the young person started with. Na ikakuwa kutoka kile kikundi kidogo huyu kijana alianzisha. The last time I checked, there were 3,000 people from all over the world who are reading my article. Niliangalia watu 3,000 walikuwa wanasoma article zake kutoka dunia yote. It's not a big group. Yes. But they are there because they have free to live. Lakini wako pale manake wanajua wanaweza ondoka. But because I don't understand those digital things, lakini juu yeye haelewi hivyo vitu, I know the person is trying to get people out of my group. When you give people freedom to live, they don't live. Ukipatia watu nafasi ya kuondoka hawaondoki. If you force them, ukiwalazimisha, they look for panya route. Watatafuta njia ya kuondoka. So you must always let people feel they are there by their choice. Lazima ufanye watu wajue wako pale kwa chaguo lao. The other problem that brings apathy, hiyo shida nyingine inaleta hiyo apathy, is if people feel they have no opportunity to participate. Ni watu wakijisikia kwamba wana nafasi ya kushiriki. The next thing that kills a group, hiyo nyingine inaua kikundi. I don't know why this is not moving. The screen is not moving. Whoever is in charge of it is what I call groupthink. Ni kile ninachoita kufikiria kikikundi. It is one of the most dangerous things in groups.
Hiyo ni kitu dangerous, ni kitu hatari. What is groupthink? Groupthink is where a group is so united, so cohesive, that when the leader says something, everyone says yes. What the leader says is right. The meeting goes very quickly because nobody has an opinion. The opinion of the chairman is the one that carries the day. Hapa ni wakati ambapo kikundi kimeshikana, hakina maswali, kiongozi akisema tufanye hiki, twende hivi, hiyo inaenda tu. The leader feels very nice. Kiongozi anasikia vizuri, but the group goes nowhere. Lakini kikundi hakiendi popote. Because you see, it was not a meeting. Kwa maana haikuwa mkutano. Why did he send the instructions by email? Why was it necessary for us to come together when we are adding no value in the meeting? Mbona hangetuma tu email badala ya kutuleta pamoja na hakuna kitu cha muhimu tunafanya? So you need to understand, if your group suffers from groupthink, unafaa kuelewa ya kwamba kikundi chako kama kina suffer kutoka groupthink, it will not perform. Haitafanya kazi. Groupthink is when individuals surrender their personal convictions or judgment to the group beliefs or the group leader. Ni wakati ambapo watu kwa kikundi wanaachia kiongozi kila kitu. Once you surrender it, mkiacha kila kitu hivyo, you have no opinion of your own. Hamwezi sema chochote tena. Or your opinion ceases. Kile unachotaka kuachwa, and you take the group or the leader's opinion. Na mnachukua kuendelea na ile ya kikundi ama ya kiongozi. The moment you realize that the group is saying yes, yes. Ukipata kikundi kinasema ndio, that's not a dying group, it is dead. Hiyo si kikundi, hicho si kikundi kinachokufa, kimekufa. Are you getting the point? Napata. Because the reason you are coming together is because, like the Bible says, one has a song, one has a hymn. You are coming to contribute. So if nobody is contributing, why are you meeting? Kwa maana mnapokuja pamoja, kila mtu alete kile alicho nacho. Kama sasa hakuna kitu mnajadiliana, kwa nini mnakutana? So when I'm chairman of a group, akiwa mwenyekiti wa kikundi, I always ask, yeye huuliza, that activity we did, kile tulichofanya, give me 3 things you are praising the Lord because it went well. Nipe mambo matatu na sifu Mungu kwake sababu yalienda vizuri. Give me 3 things. Mambo matatu that should have been better. Yenye yangefanywa vizuri zaidi. Think they should be better. Yalikuwa sawa lakini yangefanywa bora zaidi. You know, people don't like talking negative things. Watu wapendi kuongea kinyume. It will make the bishop unhappy. Itafanya they just said the meeting was not just good, it was fantabulous. There's no Swahili for fantabulous. It is both fantastic and fabulous. Now, when you realize your group is talking like that, ukipata kikundi chako chaongea hivyo, know the group has died. Jua kikundi kimekufa. There is nothing ever done on earth hakuna kinachofanywa duniani which cannot be improved. Yenye haiwezi fanywa bora. So when the members cannot see an improvement, kama washirika hawezi ona kuendelesha ama kuboresha, we are suffering from groupthink. Mnateseka na groupthink. When you enter at the door, they bring outside. Wanaacha akili yao nje and they just bring their body. Wanaleta mili. That's why they cannot ever tell you something else. Ndio maana wasemi chochote. Because the brains are still at the door. Sababu akili iko pale nje. Are you getting the point? So it's not worth it. And Haistahili. unfortunately, most churches, not a few, most churches suffer from groupthink. Na unfortunately kanisa nyingi zinateseka na groupthink. In the name of kind of respecting the man of God. Katika jina la kumheshimu mtumishi wa Mungu. You do not say what God is telling you. Hausemi kile Mungu anachokuambia. Therefore the church continues going around and there are gifted people there and they can't talk. Kanisa linaendelea kwenda mzunguko na kuna watu wana vipaji pale lakini hawawezi sema. There is a qualified architect in the church but he can't talk. Kuna architect amenyamaza pale hawezi ongea mambo ya ujenzi. There is a QS in the church, he just allows you to struggle. Amen. Why? Because you are suffering from groupthink. Groupthink is when you reach a level of wanting cohesive at any cost. You want the church to be at peace at any cost. Once you reach that level, your church will cease to be the church of Jesus Christ.
Groupthink ni mahali ambapo umefika ya kwamba haijalishi amani itapatikanaje kanisani, wacha iwe tu. You realize in Jesus' group, Thomas would say, you are not making sense. Unatambua ya kwamba katika kikundi cha Yesu, Thomas angesema hii haina umuhimu. What are you saying? Where are you going? Do you remember that question from Thomas? Yeah. But can you see how free they were with their Lord? Unaona vile walikuwa na ujasiri na Bwana wao. But many people are not free with their pastors. Lakini watu wengi hapa hatuko huru na wachungaji wetu. When God wants to use you to help the church, you keep quiet with your. Wakati Mungu anataka kukutumia kusaidia kanisa, unanyamaza. And you know one day you will give account before God. No, why you allowed the church to go the wrong direction and God had shown you with the right direction. Siku moja utatoa hesabu kwa nini uliacha kanisa likienda makosa na Mungu alikuwa amekupa mwelekeo. You know the reason we work in groups. Kwa nini tunafanya kazi kwa vikundi? Is so that we get synergy. And synergy is this. She looks big, but I think she can't lift my weight. Let's say I can lift 10 kilos. She can only lift 5. If you work separately, she will lift 10 plus 5. So the total is 15. Synergy says, Synergy inasema, if we come and talk, tukija tuongee, and we say we do the thing together, na tuseme tufanye mambo pamoja, the way we work together, vile tunavyofanya kazi pamoja, by the end of the day, mwisho wa siku, we are not going to do 15. Hatutafanya 15. We will do 17. Tutafanya 17. The extras are called products of synergy. Hizo mbili za ziada ni synergy. But you see, in a group think, lakini in group think, you are carrying 5. I was carrying top. When it's all from group think, since there is nothing additional to you, I will interfere with your productivity. We don't produce 15, we produce 12. Lakini wakati tuna group think, tunafanya kazi kiasi kidogo. Manake na beba yangu 5 na yeye hata ana discourage ile ambayo nafanya. So when we are working together, because she fears she doesn't want to hurt me, she cannot do it well enough. I also don't want to hurt her, so I cannot do. So in the end, we don't do 15, we do 12. Kwa maana that's what happened in the church. Na muogopa na yeye ananiogopa, hatufanyi ya kutosha, tunafanya kidogo. Our groups are suffering from groupthink. Vikundi vyetu vinateseka na group. It is the work of the leader to fight groupthink. Ni kazi ya kiongozi kupigana na groupthink. And one thing you can do is refuse to give your opinion. Na kitu kimoja unaweza fanya kama kiongozi, kataa kupeana wazo lako. You are how people to talk. Wacha watu waongee. But pastor, what is your opinion? I'm enjoying listening to you. And at the end, what can you say? Lakini mchungaji, wazo lako ni lipi? Sina wazo, lakini napenda kusikiza kutoka kwenu. Atieno, wewe unawazaje? After everybody has talked, kama kila mtu ashaongea, you will say, utasema, I like the opinion of Atieno. Napenda hiyo wazo la Atieno. I think if people agree, that's the direction to go. Watu wakikubaliana twende hivyo. Atieno feels nice. Atieno anasikia vizuri. Next time she will think. Wakati mwingine atafikiria. The others who also gave their suggestions are also happy. Wengine waliopeana wazo lao pia wanafurahia. You can prevent groupthink. Unaweza zuia groupthink. Your group will then be a performing group. Kikundi chako kitafanya kazi. Unfortunately, our time is just about up. I wanted to allow question time, and so I'll stop there. The notes will be posted to you. Mrs. Joe will find a way of posting to the people who registered. Notes zitapeanwa. You can go up to 5. Eh? You can go up to 5. For that. I'm saying you can go up to 5. Let them ask you. So I can talk up to 4:30, then we allow questions from 4:30. Yes. Oh, good. So I'm allowed. I've been given extra time. Amen. I thought I'm finishing 4:30. Okay. So let me read a story about groupthink. Wacha nisome hadithi kuhusu groupthink. 2 examples are given of the famous US President, J.F. Kennedy. They say that when the USA wanted to finish Cuba in the early 1960s, they planned, but from the way that they were planning, it was not very easy to incorporate all the team ideas.
because J.F. Kennedy was a very gifted person. He was such a bright mind that the other people would felt intimidated to give their ideas. The security committee would meet, but they found it very difficult to oppose him. They so were overwhelmed by his giftedness that after some time, even when he proposed something that was obviously not succeed, they supported him. And they were genuine in their support. They were serious. They were not pretending. They were not realizing that their minds were no longer functioning. They had donated their head to their president. They think that they are the ones making the decision, but they simply just signed what the president said. When they finally tried their endeavor to remove Cuba threat, it backfired. That is why Fidel Castro continued to run Cuba until he died. By the way of telling the story. Mifano ni miwili kuhusu president ama rais wa US aliyekuwa anaitwa Jeff Kennedy. Wanasema ya kwamba wakati US ilitaka kumaliza Cuba early 1960s walipanga, lakini kutokana na jinsi walivyokuwa wanapanga ikakuwa si rahisi sana kuchukua idea zote ama mawazo yote ya timu. JF Kennedy alikuwa mtu mwerevu na watu wote walikuwa wanamuogopa. Watu wa security committee walikuwa wanakutana, lakini wakapata ni vigumu sana kuongea kinyume na huyu JF Kennedy. Walikuwa tu wako gifted sana wakati huo, hata kama overwhelmed by his giftedness. Walikuwa tu wameogopeshwa na jinsi alikuwa ako na kipawa ya kwamba aliposema chochote, hata kama walivyoona hakitafaulu, walikubali tu, na walikuwa tu wamemaanisha katika hiyo kukubali. Hawakuwa wanaona ya kwamba akili zao hazikuwa zinafanya kazi tena, ya kwamba walikuwa washampea JF Kennedy rais wao akili zao. Sasa walifikiria ya kwamba ni wao wanaamua, lakini wao walikuwa wanatia saini tu ama kutia kidole. Wakati walijaribu kutoa Cuba, ili haikuwezekana. Ndio kwa maana Fidel Castro aliendelea kutawala Cuba. The other example I've given you is of Nixon. Mfano mwingine ni wa Nixon and the Watergate scandal. Na Watergate scandal. But please go and Google it. Lakini enda utafute kwa mtandao. You discover that one of the best lawyers. Utaona ya kwamba wale malawyers mmoja wazuri sana. Explain how they were together with Nixon. Alielezea jinsi walikuwa pamoja na Nixon. Lakini until alikuwa na kipawa sana mpaka lawyers wakaacha kufikiria. In the Watergate scandal, when it was discovered, Watergate scandal ilipogunduliwa, the legal advisor of Nixon was put in jail. Washauri wa Nixon waliwekwa jela. He is called Chuck Colson. You can Google the name. Chuck Colson. He got saved in prison. Aliokokea jela. And after that he has written many books. Na kwa baada ya hiyo akaandika vitabu vingi. Very good books. Vitabu vingi vizuri. Number 2, he started the prison ministry. Ya pili akaanzisha huduma ya korokoroni. Because he himself was in prison. Maana yeye alikuwa pale. But it all began. Lakini ilianza from groupthink. Kwa groupthink. You know, the whole church will close down. Kanisa litafunga, and you'll say, but so and so Ng'ang'a was there. Lakini Ng'ang'a alikuwa pale. How did he allow it? Aliruhusu namna gani? Even me, I can't explain. Hata mimi siwezi eleza. I donated my mind to the senior pastor. Nilipeana akili yangu kwa mchungaji mkuu. If you want to know more of this subject, ukitaka kujua zaidi ya hii, please Google Alvin Janis. Google ama tafuta Javin Harris kwa mtandao. Who did extensive work on the subject. Aliyefanya kazi kuu kwa hiyo. He said that groupthink is a mode of thinking that people engage in when they are deeply involved in a cohesive group. Ni mtindo wa mawazo watu wako nayo wakati wamehusika sana katika kikundi. Or they are united in wako wameshika kikundi. With the members striving for unanimity,
override their motivation to realistically appraise alternative courses of action. Wakati watu wameshikamana sana na wanatilia hiyo mkazo badala ya kuwekea mkazo malengo yao. And you can tell your group is suffering from groupthink. Unaweza jua ya kwamba kikundi chako chateseka na groupthink when you get into illusion of inevitability. In other words, we are doing so well. Which church is better than that? Which group in the church is better than that? When you reach that level, you relax your brain and donate it to the leader. Ukipata ya kwamba kikundi chako kinaona tu ndio kinafanya vizuri sana, watu wanafika katika hiyo groupthink. Number 2, if your group is ignoring obvious danger signals. Kama kikundi chako akitilii maanani vitu vinaonekana ni hatari. In other words, you do things that earlier were very clearly wrong. Mnafanya vitu ambavyo before ama kabla ya hapo vilikuwa ni makosa. Now you don't have a problem. Sasa hamna shida na hiyo. There is suffering of groupthink. Kuna groupthink. You know, a youth group suffering from groupthink. Kikundi cha vijana kinachoteseka na groupthink. The first person will embrace a sister. Mmoja ana hug mdada. Then others are feeling uncomfortable. Wengine wanasikia haisi sawa. After some time, kwa muda they are so free. Wako they don't just hug, they squeeze. Hawagi tu wana squeeze dada. Have you seen it happen to our young people? So I tell young people. Naambia vijana. There are only 2 alternatives. Kuna mambo mawili. For you to squeeze a girl like that and feel nothing. Ndio wewe uweze kumkamata dada hivyo na ukihisi kitu. There is certainly a biological problem. Kuna shida ya kibiolojia. You are requiring prayer and fasting. Unahitaji maombi ya kufunga. Because you are impotent. Kwa maana function. God created boys, especially at that age, 20 something. They are hot sexually. A touch of the girl's breast will set him into trouble. Vijana wa hiyo rika wako very sexually active. They are not sexually active, but sexually okay. Yeah, whatever they understand. So it means a small touch of the sister will cause him to have temptation. Inamaanisha kuguzwa kidogo na dada inaamsha hisia zake. But now he is even squeezing. Hallelujah. Squeezing. Now, you need to understand that boy is likely to be medically having a problem. Huyo kijana anaweza kuwa na shida ya kiafya ama ya kibiolojia. Worried about young people like that. Unafaa hiyo ikusumbue. But there is a second alternative. Lakini kuna nyingine. He is actually immoral. Ako mwenye dhambi. He is actually doing the squeezing here because the two know where they are going after the church. Wanajuana baada ya kanisa wanaenda wapi ndio wanaweza kustahimili. So this is called foreplay. Hiyo ni exercise tu. Yeah. So they are preparing. Wanajipanga tu for a sinful act. Kwa dhambi. And yet nobody can correct them. Hakuna wa kuwarekebisha. In fact, when you talk to them, they say, "These old people, what's wrong with you?" Ukiwaongelesha wanasema, hawa wazee ni nini? Sisi ni watakatifu. You know, with people like us who got saved in the 1960s, waliokoka 1960s, in the fellowship, the only fellowship available in the 60s, the Pentecostal churches were not strong in certain provinces. It was to Kutendeleza fellowship. Ilikuwa tu Kutendeleza fellowship. And they used to say, walisema, hug the huggable and greet the unhuggable. Kumbatia wanaokubatikia na usalimie wanaosalimika. So only men could hug. Wanaume kwa wanaume. You are not allowed to hug a woman. Si mwanamke kwa mwanaume. And they remain in holiness. Na wakakaa katika utakatifu. Am I communicating? Yes. So when you see people doing something dangerous and nobody seems to correct them. Ukiona mtu anafanya kitu hatari na hakuna mtu anashughulika. They are suffering from wanateseka na groupthink. Because in your own, let's say, brother, don't pretend. You are feeling it. Ndugu, usijifanye unasikia unahisi. Don't squeeze girls like that. Usikumbatie wadada. And if it is greeting, the hug is enough. Kama ni salamu mkono umetosha. Or you feel less greeted when you are embraced than more greeted when you are embraced. Ama unasikia umesalimiwa kidogo unaposalimiwa na mkono. Am I communicating? Yes. It's not my subject tonight, but I tell young people, please be very clear. Vijana, if you can do those things and feel nothing, we need to take you to a hospital with the prayer and fasting. Vijana, kama
mnaweza fanya hivyo na hamuhisi kitu, mnahitaji daktari. And please don't plan to get wedded. Na tafadhali msipange kuolewa ama kuoa. Yeah, that will be important. Amen. So anyway, even what the extra time I got is also gone. But you get the notes. Utapata hizi notes. In the notes I say groupthink is what forms a cult. Groupthink ndio inatengeneza cult. Yeah. Cult. You know, a church stop being the church of Jesus Christ and becomes a cult. This is a place where people are cohesive, they're in agreement, and they do whatever the leader says. Hapa ni watu wanapotoka wanaacha kufuata yaliyo ya Kristo, wanafanya kile wao wenyewe. A church where people never question the leadership. Kanisa ambapo washirika hawaulizi swali lolote kwa uongozi. It's only one step away from being a cult. Iko tu kidogo ikue cult. In the church of Jesus Christ, katika kanisa la Yesu, Paul could face the great Peter. Paul angekumbana na Peter and tell him, na mwambie, what you are doing is not right. Kile unachofanya si chema. So when you are church, people can do whatever they want without any challenge. Kama kanisa lenu watu wanafanya chochote bila kuulizwa, you are in trouble. Mko kwa shida. And that is important to know. Na ni vyema kujua hilo. So please, as a leader, kama kiongozi, help your group to have open inquiry. Saidia kikundi chako kuwa na mawazo wazi ya kuuliza. If you think your presence is making the group not think, kama unafikiria kuwepo kwako kunafanya wasifikirie, create some subgroup where you are not. Say, you people think more of this, and you people think of that. Report in the next meeting. And since they are thinking of their own, and they are giving a report, they are likely to come with new ideas. That is if you discover that groupthink is starting to happen when you are there. Ukiona groupthink inaingia kwa kikundi chako sababu ya uwepo wako, wagawanye kwa vikundi tena vidogo ambavyo wanaweza jadiliana peke yao, alafu wapatie wakati wa kuleta ripoti. Number 3. Tatu. Keep admitting your failures. Endelea kukiri kushindwa kwako. When they now know the bishop cannot fail, wakijua ya kwamba mchungaji anaweza ama bishop anaweza shindwa, it will encourage them to accept their own failures. Itawasaidia kukubali pia na makosa yao ama together you help the group to become better. Pamoja utasaidia kikundi kiwe bora zaidi. Number 4. Namba 4. Please give people second chance. Wapatie watu nafasi ya pili. In other words, people know even if I fail, I can admit it because they will not throw me out. Watu wajue kwamba method of rehabilitating me. Hata nikishindwa naweza endelea sababu watanisaidia. The next thing I wanted to talk about are the various roles in the church, and there are many. In every group, katika kila kikundi, there is a person called an initiator. Kuna mtu anaitwa yule wa kutenda ama he never allows the meeting to go nowhere. Hawezi kuachilia meeting isiende mahali. He thinks on his feet. So you said something. Anafikiria na lazima aseme kitu. And even if it is wrong, na hata kama ni makosa, discussing. Inasaidia group kuanzisha kuongea. There is another one called the energizer. Kuna huyo anaita wa kutia nguvu. The energizer, huyo, when the group is going down, kikundi kinapoenda chini, he says something that allows the group to get re-energized. Anasema kitu kinatia kikundi nguvu. And you can find the details in my notes. Utakipata kwa notes. Another person in the group is the harmonizer. Mwingine ni huyo tunaita harmonizer. This is a person when he sees the tension is growing, akiona ni kama utengano unaingia. He is not the leader. Yeye si kiongozi. But he says something to help that. Oh, Atieno, don't get annoyed. You know, Nanga, that's the way he talks. That's a way of making the tension between Nanga and Atieno go down. Akiona ya kwamba kuna utengano unaingia, ana njia ya kuwarudisha watu pamoja. Kwa mfano anaambia Atieno, unajua Nanga anakuanga tu hivyo. That's a way of looking for a way of harmonizing people that are beginning a group. Hiyo ni kutafuta njia ya kuweka watu pamoja. Then every group needs a comedian. Kila kikundi kinahitaji comedian. You are discussing a serious matter. Mnajadiliana jambo la muhimu. Then he makes a joke out of it. Alafu analeta mchezo. You all laugh. Mnacheka
mnacheka wote. You relax. Halafu mind inakuwa iko sawa. That way you are able to start thinking. Hivyo unaanza kufikiria. Do you have people like that? And they are gifts from God for every group. Ni kipawa kutoka kwa Mungu kwa kila kikundi. The trouble is if you have not learned group dynamics. Kama hamjajua jinsi ya kikundi kilivyo. When somebody is different from you, you start throwing them out of the meeting. Ukiona mtu ni tofauti na wewe, unaanza kumtenga. And yet you don't know that that person na yet hujui ya kwamba huyo mtu is given by God to help your team. Amepeanwa na Mungu kuendelesha kikundi chako. Another guy is called the gatekeeper. Kuna huyo gatekeeper. This is a guy that promotes evenness. That means he does not allow domination by anyone. Huyu ni mtu ambaye hakubaliki mtu mmoja hawe ndio kusema kwa kikundi. If a person is domineering, kama mtu anajifanya ndiye kusema, the gatekeeper says, and he's not necessarily the leader. The gatekeeper says, Brother Nganga, why don't you allow Sister Atieno to say something? Gatekeeper anasema kiona wewe ndio unaongea, sema nakwambia, siwache Wanjiru waseme kitu. Are you getting the point? Yes. That's a gatekeeper. He doesn't want this domineering spirit. Huyo hataki hiyo mambo ya mtu mmoja kuwa ndiye kusema. But unfortunately every group have people who we call followers. Lakini kila kikundi kina wafuasi. This is a person who accepts whatever the group wants. Hiyo ni yule anakubali chochote mtakachosema. For the basic of peace. Kwa ajili ya amani tu. You just pray to God, not many people are there. Unaomba Mungu ya kwamba hao wasiwe wengi. But they also a wonderful gift. Lakini pia ni kipawa. During a crisis, ukiwa na others are fighting. Wengine wakipigana. But the follower is not. Huyo apigane. So after the fight dies down, baada ya vita, the follower will have helped the group to continue. Mfuasi atasaidia kikundi kuendelea. Can you see you need the follower? Yeah, because for him, why are you fighting? Then you guys okay, blah, blah, blah. Then you fight. If you leave, at least there will be people left. God? Followers. Unahitaji huyo mfuasi sababu wengine wakipigana yeye apigane mkimaliza. These are people who block progress. Hawa ni wale wanaunda kuendelesha. They feel like they were put in this group to stop it progressing. Wanasikia ni kama waliwekwa kwa hii group ndio isiendelee. In a meeting there is always a fight between the initiator and the blocker. Kwa kila mkutano kuna fight, kuna vita kati ya yule wa kutenda na huyu wa kutenda. The initiator is always thinking how to move the group forward. Huyu initiator anafikiria jinsi ya kuendelesha kikundi. The blocker is saying, where are you going? Here where we are. Blocker anauliza tuko sawa hapa, umeenda wapi? So on the negative, they really will frustrate people. Wao wanafanya watu wasiwe sawa. But you know they also could help a group. Lakini pia wanasaidia. They avoid the going the wrong way as it forces the group to slip over a matter. Wanasaidia group kikundi kisiende. You're just about to make a major decision. Then the blocker says, but pastor, have you consulted the bishop? He is looking for a way of slowing you down. Mko karibu tu kufanya uamuzi wa muhimu, lakini yeye anauliza, je, mmejadiliana na mchungaji? Because of the blocker, kwa sababu ya blocker, you say, okay, let's keep the matter pending. I'll go and consult the bishop. Mnasema ya kwamba everybody has a chance to think again. When you come next time, you might make a different decision. And the blocker this time will not be talking. You yourself that were happy to go that way. Say, let's think again. And all because of having a guy called? They are very important in meetings. Ni wamuhimu manake wakati mnaweka hiyo uamuzi kando, mnasema haya wacha tujadiliane na bishop, na wakati mkirudi nyinyi wote mnapata nafasi ya kuiwaza, alafu mnapata hamjaenda the wrong direction. There's another guy called the aggressor. Kuna huyu aggressor. You know that the blockers are simply blocking. Hao kupinga wanapinga tu. But the aggressor is different. Lakini aggressor ni tofauti. He is not simply saying something negative to block progress. Hasemi. He feels it like it is his job to attack others so that he looks better than them. Huyu anasikia ya kwamba ni kama yeye anafaa kufungia wengine ndio aonekane yeye ndio bora. He is not interested in the progress or lack of it. He just wants you to get attention. Yeye anataka tu attention ya kikundi. Do you have people like that? Yes. What they are saying is simply to gain attention. Wanataka tu waangaliwe wao.
But you know, in the process, he could kill a group. Lakini huyo naye anaweza kuua kikundi. Actually, there is hardly anything right with aggression. Yeye haonani kitu chochote kiko sawa. So the leader of the group must manage him. Huyo naye kiongozi anafaa kukabiliana naye. Don't give him too much airtime. Usimpatie wakati mwingi. He might kill the group. Anaweza kuua kikundi. The next one is called the dominator. Kuna dominator. This is the guy that gives long monologues. Huyo anaongea sana. You are talking about organizing the conference. Ukisema mambo ya kuandaa kongamano, and he is given time to talk. Anapewa wakati aongee. And is the one of meeting. Na ni wana wa meeting. When he takes over, akichukua, he talks about all the conferences he has organized. Anaongea kuhusu kongamano zote alishopanga. And the role he played. Na vile alifanya. And why you are lucky to have him in the meeting. Na kwa nini yeye ni wa muhimu sana hapa? And so you need to consult me. Na kwa hivyo mnafaa don't go on. Msiendelee. Then he keeps going on and on. By the time he finishes, there is no time to say anything else. Akimaliza imeisha. Do you have people like that? It's the work of the leader to help the dominator not to continue. Kiongozi unasaidia huyo dominator asiendelee. However, hata hivyo, in order to use his airtime, ndio atumie wakati wake. He comes to the meeting well prepared. Anakuja amejipanga. He has done a lot of homework. Amefanya mengi ya kuuliza. And he feels so loaded. Na anasikia kuna mengi. He wants to give a lecture. Anataka wapatie. But the ideas may be useful to the group. Lakini hizo mawazo yake yanaweza kuwa ya muhimu kwa the domination is wrong. Domination ni makosa. But the ideas may be good. Lakini ideas zinaweza kuwa nzuri. You must find a way of dealing with him. Tafuta njia ya kumaccommodate. The next guy is called the deserter. Deserter. This is a guy who is actually still in the group. Huyu anaonekana kwa kikundi. But he resides a long time from the group internally. Lakini ndani yake hayuko. He doesn't feel part of the group. Hajisikii kama mmoja wa kikundi. But he still attends. Lakini hapo tu. Because he does not want the mother to hear he left the Bible study group. Kwa maana hataki mamake asikie aliacha kikundi. He is there. Yuko pale. And when you are heated, he just looks at you blank. Na mkiendelea ama mkibishana yeye anawaangalia tu. Because he is not part of the group. Juu yeye si mmoja wenu. That's a dangerous guy. Huyo ni hatari. Because he is just counted in numbers. Juu yeye anahesabiwa tu. These are people who came to the meeting but they are deserters. They just sit there daydreaming. Walikuja kwa kikundi lakini hawako ndani ya kikundi, wako pale tu. This deserter may be bright. Huyu deserter anaweza kuwa mwerevu. But because of his non-involvement, lakini sababu ya kutohusika kwake, he cannot contribute much in the group. Hawezi saidia much kwa kikundi. The leader needs to have private time with him. Kiongozi anafaa awe na wakati wa faragha na yeye. Don't embarrass him. Usimuaibishe. Don't say, why you daydreaming? Kwa nini unaota mchana? You will make him now live physically. Utafanya aende kimwili. You must learn a way of involving him. Jifunze jinsi ya kumhusisha. Then there's another guy called the special interest guy. Kuna huyu wa special interest. He is always having a hidden agenda. Kila saa ako na kitu cha siri. He sticks to his own point of view repeatedly, consistently, until you give up trying to change him. Anasema kile amesema ndicho until wachane na yeye. Mpaka wachane na yeye. He has always a special point and he will not allow the group to go on until you agree that his point is the right one. Yeye ako na wazo lake ambalo anaamini ni la muhimu. Na hata ruhusu kikundi kiendelee hadi mkubali hilo wazo ni la muhimu. The leader needs to remind him what the group goals are. Kiongozi anafaa kumkumbusha malengo ya kikundi. And ask him, this idea of yours, how can it help us reach our vision? Na amuulize hili wazo lako linaweza tusaidiaje kufikia malengo yetu. You are not saying it is wrong, you are simply saying evaluate it yourself. Can it help us go there? Tuseme ni mbaya, lakini wewe lipime, litatusaidia kufikia lengo letu. Now, the next subject I wanted to deal with is resolving of conflicts. Matthew 18 gives us the procedure of resolving conflict. Matthew 18 inatupatia njia ya kutatua ubishi. Matthew 18. Conflict will depend on the degree to which members know each other, like each other, or dislike each other, and the degree to which they understand each other. Ubishi utategemea jinsi watu wa kikundi wanavyojuana
wanavyobebana na wanavyoshirikiana mmoja na mwingine. It will also depend on status of individuals, real or assumed. Inategemea pia yule mtu ni nani, ni yeye ama ni mnafiki. Assumptions regarding others, ideas or attitudes that are operating in the group. Assumption. Kuna assumptions gani? Watu wanasema the people assume so and so, you know he is a sidekick. Jinsi watu wanavyobebana katika kikundi ambazo si za kweli. But they believe it. Lakini wanaamini. So they start treating her like a sinner. Wanaanza kumfanya kama mwenye dhambi. The group will suffer because of those assumptions. Kikundi kitateseka sababu ya hayo mawazo ambayo si ya kweli. You can also have problem because of communication. Pia mawasiliano or even behavior. Ama tabia. And since I've run out of time and I still want us to discuss. Na kwa sababu wakati umeisha na nataka tujadiliane. I encourage you to read on your own. Na wahimiza msome kivyenu. But number 2, maybe I'll give you my number so that if there is something I have said when you read and want me to explain, you can SMS me or WhatsApp me and the discussion can go on beyond the conference. Is that okay? Yes. Atatupatia namba yake, kama kuna kitu tukishasoma tunaweza taka tujadiliane ama tuulize, tutaweza kumpata kwa WhatsApp na tuendeleshe hiyo majadiliano. May I give you the number? Okay, 0743 034 157. Let me repeat, 0743 0434 157. John Nganga. And I can only do that because I'm retired. Anafanya hivyo maanake ashastaafu. If it was the days I was in Shell, I could have the time to answer you. But now my ministry is to mentor people. Huduma yake ni kulea watu sasa. So I'm ready to get your calls. Ako tayari kupokea simu zetu. So first of all, read the whole document. Soma. Then ask me what do you mean here. Uliza anamaanisha nini? Does this agree with the Bible? Hii inakubaliana na maandiko. That will be engage each other. Hivyo tutajadiliana. Now whoever had the mic, stand up and give anybody who wants to ask a question public.